mjambo, Nyeri ya mjambo, ando aito moriega, Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono watu wa Nyeri, nione kwa mkono. Hey! Ala, naona mko chonjo, naona mmejipanga. Nyeri mmeamua mjaamua, Nyeri mmeamua mjaamua. Ni hasla ama ni kitendawili? Ni hasla ama kitendawili? Ni UDA ama kuzimia? Ni UDA ama kuzimia? Wale wanasema ni UDA, nione kwa mkono, nione kwa mkono. Basi, wangwana watu wa Nyeri, mimi kwanza nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Nyeri. Mimi naona pengine boss, songa kidogo hivi, naona watu wengi wako pale huko. Usonge kidogo, songe kidogo, songe kidogo. Basi haya, basi wangwana watu wa Nyeri, haya, nafikiria pengine hapo ni sawa. Basi wangwana wa Nyeri, wacha niwaombe hawa watu, hii mabango ni mzuri sana, lakini tuteremshe chini kidogo. Tafadhali, tafadhali tuteremshe chini kwa heshima, tafadhali. Nawaomba kwa heshima. Boss, teremsha hiyo kibando. Basi wangwana wa Nyeri ya mjambo, Nyeri ya mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuonane tena kwa mkono, nione mnisalimie. Basi mimi nimesema na washukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani Nyeri. Nawaambia asante sana kwa sababu tuliomba kura yenu na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Mukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi. Sichoki kusema asante sana watu wa Nyeri. Neguo. Na mimi nataka niwaambie, kwa kura zenu ndio tumetengeneza serikali ya Kenya. Tumejenga reli kilomita 700. Tumeunganisha stima watu 8.5 milioni, wakiwemo watu karibu 200,000 wa Nyeri County. Neguo, hapa Nyeri mulikuwa na colleges 2 ya teknolojia. Leo tumejenga 4 technical training colleges Nyeri County. Tumejenga kule Kieni, tumejenga Madera, tumejenga Mathioya na tumejenga hapa Tetu. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka vijana wa Nyeri wapate nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia ili tuwapange na ajira tukienda mbele. Neguo karatiguo. Hapa Nyeri tumeweka equipment ya karibu 500,000 kwa hospitali yenu hapa. Ndio watu wa Nyeri wawe na ICU, wawe na radiology, wawe na ile renal unit. Ndio matibabu ipatikane hapa Nyeri, watu wasisafiri kwenda Nairobi, kwa sababu we want Nyeri to be a county with a difference. Tunaelewana jameni? Watu wa Nyeri tumeelewana? Lakini mimi nawauliza, si mnajua tarehe 9 mwezi wa 8, si mnajua tuko na nafasi ya kujenga serikali ingine?
Watu wa Nyeri mko na habari? Mulipata habari kamili ama muktasari peke yake? Mko na habari kamili? Tarehe 9 mwezi wa 8. Mimi nawauliza, mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Na nyinyi Nyeri, tarehe 9 mwezi wa 8. Mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ate mnasemaje? Nyeri mmesema hamupangwingwi. Ati Nyeri mmesemaje? Na Mulima mmesemaje? Na Nyeri town mmesemaje? Sasa mimi nataka niwaulize, ati kuna watu kule Nairobi kwa mahoteli na maofisi ati wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili. Surely. Yaani mimi nataka niwaulize wangwana wa Nyeri, wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio mtaamua. Sasa wale watu wa kiburi mingi ati wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili, sisi tunawaambia mwaka huu tunapanga serikali ya mahasla. Tunapanga serikali inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Tunapanga serikali inaelewa bei ya mbolea. Tunapanga serikali inaelewa matibabu ya mwananchi. Na wale wametuzoea na kutupanga, mwaka huu tunawaambia watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Nyeri mnasema watajua? Watajua hawajui. Sasa niwaulize watu wa Nyeri, wacha tu tuambiane ukweli mapema ikiwa mchana. Ati mtu ya kitendawili ati anataka kuja abadilishe katiba, aongeze vyeo ya viongozi, aongeze mamlaka ya rais, ati aanzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione kwa mkono. Bwana, si tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira yao wa vijana, ndio tupange biashara ya kila mtu. Pale kwa wera ni wera, pale kwa bottom up tupange mambo ya chakula, tupunguze gharama ya mbolea. Tupange uchumi kwanza. Tupange uchumi ama katiba? Sisi tumekubaliana tunapanga uchumi kwanza. Hebu nione wala anasema tunapanga uchumi, tunapanga uchumi. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Nyeri, tunaelewana? Sisi tumekubaliana hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya chuki, hatutaki utapeli, hatutaki mambo ya kudanganyana, hatutaki ukora. Na ndio sababu tumesema tunaunganisha Kenya mzima. Watu wengi wametapeliwa kwa hii siasa, na mwaka huu ndio mwaka wa kumalizana na madharau na utapeli na ukora na udanganyifu. Tarehe 9 mwezi wa 8. Neguo kana tiguo. Neduraiguidhania sio kabisa. Wale wanasema tunaelewana. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, sawa sawa. Si mnaona Musalia Mudavadi yuko hapa? Si mnaona JB Muturi speaker wetu yuko pale? Si Moses Kuria yuko area? Si bwana Mutua yuko area? Gavana wa Machakos? Si bwana Kingi ameungana na sisi? Si Wetangula ameungana na sisi? Kwa sababu tunataka kuunganisha Kenya. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Tunaungana kwa sababu tunataka kuondoa siasa ya ukora na siasa ya utapeli, ili tuweze kutengeneza Kenya ambayo itawafaa Wakenya wote. Watu wa Nyeri, mtaunga sisi mkono jameni? Tutatembea pamoja, tuihamue.
Toe hamwe. Fiu. Pamoja. Hebu nione wala anasema tuko pamoja, 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 pamoja. Na ndio tumesema hivi. Agenda yetu number 1. Tunapanga ajira ya vijana wetu. That is our priority number 1. Tuko na vijana karibu milioni 4 Kenya. Wamemaliza shule, wako na certificate, diploma na degree, hawana ajira. Hapo ndio tutaanza kubadilisha uchumi, tuweke pesa bilioni 100 ya kwanza tunaweka kwa housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Neguo, wale wanasema ati wanataka kubadilisha katiba watengeneze vyeo ya viongozi. Tunawaambia hapana, wangoje kwanza tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana. Watu wa Nyeri, mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi, ama mnataka tubadilishe uchumi tupange ajira ya hawa vijana? Tupange uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana. Hawa vijana waweze kujisimamia, tuwalete kutoka bottom, alafu tuende up. Bottom, 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 bottom. Ai, naona mmejipanga mbaya sana. Mko chonjo, mko rada sana. Asanteni sana, asanteni sana. Jambo la pili, tunasema wera ni wera, kazi ni kazi. Hata kama kazi yako ni ndogo, wewe mtu wa Nyeri hapa, ni jukumu letu kama serikali tukusaidie ile kazi yako ndogo iwe kazi kubwa kesho. Na ndio tumesema kazi, tuko na watu milioni 15 wanafanya kazi ya micro and small enterprise. Wale wa chini, wafanyabiashara wa chini, 15 million Kenyans are in the micro and small enterprise space. Na tunasema hawa wafanyabiashara wengi wanahangaika, hawana mahali pazuri pa kufanya biashara, hawana sheria ya kulinda biashara yao, na vile vile hawana pesa ya kuinua biashara zao. They cannot access credit. Na sisi tumesema hivi kama Kenya Kwanza, mwaka huu ni mwaka wa kuambiana ukweli. Hawa wa Kenya milioni 15 ambao wanaendesha biashara yao ndogo ndogo, tumesema tutajenga soko ili hawa wafanyabiashara wawache kufanya biashara barabarani, wasipigwe na mvua, wasihangaishwe na jua. Tujenge soko ya kisasa ili wafanyabiashara wetu wafanye biashara, kwa sababu wera ni wera. Na tumesema hawa wafanyabiashara, kwa sababu hawana mahali ya kukopa pesa, hawajulikani kwa bank, hawana security, hawana title deed, tumesema tunaweka hazina maalum shilingi bilioni 50 ya micro and small enterprise, ndio mama mboga na boda boda waweze kupata mahali ya kukopa pesa kuinua biashara yao. Neguo, tunaelewana? Hawa watu wa chini hawana mahali ya kukopa pesa, ndio wanaenda kwa Shylock. Shylock anakupatia 1000, anakuambia jioni urudishe 1100. 10% per day. Iko biashara inaweza kufanyika kwa 10% per day? Ndio tunasema we must ensure that micro and small enterprises have access to credit, ili wale mnapata shilingi 200 kwa siku tuwasaidie mufikishe 1000 kwa siku, ndio kila mtu aweze kusimamia familia yake na tuweze kutembea barabara moja. Watu wa Nyeri, tunaelewana? Neguo, tukiwa hapa Nyeri tunataka kusema sisi kama Kenya Kwanza tumekubaliana tunaweka guaranteed minimum return kwa ile mazao yote, kama ni ya kahawa, kama ni ya chai, kama ni maziwa, kama ni avocado. Mkulima atajua kabla hajaenda shambani, atajua atalipwa pesa ngapi kwa kilo moja ya mazao yake, ndio aweze kuinvest akijua ya kwamba atapata soko na atapata bei ya sawasawa. Neguo, tunaelewana jameni? Na tumesema kabla ya Disemba mwaka huu kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF.
every citizen of the Republic of Kenya. Tunakubaliana jameni? Watu wa Nyeri tunaelewana? Na mtu asiwaambie ati hiyo maneno William Ruto anasema na Kenya kwanza ati haiwezekani. Mimi ndio nimesaidiana na Uhuru Kenyatta tukajenga reli kilomita 700. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga barabara 10,000 kilometers. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima watu 8.5 milioni. Ni kweli ama si kweli? Kwani hawa watu wa tiketi ya madharau walikuwa wakati tulikuwa tunafanya kazi hiyo na Uhuru Kenyatta? Walikuweko hawa watu wa madharau? Watu ya tiketi ya madharau walikuweko? Siku ile tulikuwa tunapanga kuunda serikali 2013. Tiketi ya madharau walikuwa na sisi? Kitendawili alikuwa na sisi? 2017 Kitendawili alikuwa na sisi? Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, mnataka kuniambia ati sisi watu 10,000,000 tuliunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017, ati sisi hatuna mtu ya kutuongoza mpaka tunaenda kukodeshewa mtu ya kitendawili ati aongoze sisi? Hapana. Sio ni madharau? Sio ni madharau makubwa? Sio ni madharau makubwa? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri na watu wa hapa Mlimani, tuko pamoja, tuende pamoja, ama mko na maneno ya kusema ya kwamba huyu mtu ya kitendawili si tunamjua ama hamtumjui? Si tunamuelewa pia? Mimi niko na maswali mawili ndio nimalize. Only 2 questions. Mtanisaidia kujibu? Watu wa Nyeri, nyinyi mnasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Tubadilishe uchumi ndio tupange ajira hawa vijana? Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi. Swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukipanga na wadosi, kampuni kubwa, watu wanajulikana. Ati nyinyi wale wa chini kina mama mboga mungoje, ati pengine wale wakishafaulu pesa itateremuka iwafikie. Tumengojea miaka 50, trickle down economic model haijafika huku chini. Hata rais wa Marekani Joe Biden amesema trickle down economics haifanyi kazi. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, mnataka tuendelee kupanga na juu na kampuni kubwa na wanaojulikana mngojee hapa chini na mjui atafika lini, ama mnasema tubadilishe? Tuanze na huku chini safari hii? Mnasema tubadilishe? Tuanze na chini huku kwa mama mboga na huku kwa watu jobless na wale wa boda na wakulima wadogo, ndio tupande pamoja, yani bottom, alafu tuende up. Bottom. Watu wa bottom up, nione watu wa bottom up. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Only one question ya mwisho. Mtanisaidia kujibu? Only one question. Sasa, si mnajua tunashindana na ule jamaa wa kitendawili? Si mnajua alikuwa anajificha nyuma ya Uhuru? Si saa hii ameenda kujificha nyuma ya Martha? Lakini mimi nataka niwaulize, huyo jamaa tunamjua hata ama hatumjui? Kwani ni mtalii ametutembelea? Kwani ni malaika ameshuka? Kwani ni mgeni ametutembelea? Kitendawili tunamjua ama hatumjui? Tunamtambua, tumtambui? Mimi nauliza nyinyi, kitendawili si ni ule jamaa ule ambaye alisumbua Mwai Kibaki na mkeka na choo? Si ni ule jamaa ambaye anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule jamaa wa kujiapisha? Si ni ule jamaa wa kung'oa reli? Si ni ule jamaa ako na shida na sadaka kanisani? Si ni ule ama ni mwingine? Si tunamjua? Si ni ule ana agenda, ule wa TV mtialala na ria? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, hata nyinyi mkipima bila ya kumdharau mtu, yule mzee wa kitendawili hajafanya kazi yote inajulikana.
kazi yake ni kulalamika, kazi yake ni utapeli. Ametapeli huyu, ametapeli huyu, alitapeli watu wa NASA akavunja. Amekuja Jubilee amevunja. Amekuja ameenda Azimio, wa mwisho kutapeliwa Kalonzo Musyoka. Sasa Kalonzo hako nyumbani anachunga ng'ombe. Sasa mimi nauliza nyinyi. Mimi nataka niwaulize. Huyo jamaa kama anaweza kutapeli viongozi wenzake, nyinyi wananchi mtapona kweli? Si atatuzamisha sisi wote? Ama mnasemaje? So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tufanye kazi moja, harambee moja tu ya mwisho. Tarehe 9 mwezi wa 8 tupandishe bwana Kitendawili kwa wheelbarrow na tumupeleke express mpaka Bondo aende apumzike. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kitendawili tumsaidie, tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo apumzike. Wangapi wanakubaliana mimi tufanye hivyo? Ama ni aje watu wa Nyeri? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili. Bwana Kitendawili, kuna msemo unaosema you can fool some people sometime, but you cannot fool all people all the time. Siku yako ya kiyama imefika, my friend. Umedanganya watu ya kutosha. Umetapeli watu wa kutosha. Umevunja machama ya kutosha. We have a date with you tarehe 9 mwezi wa 8. Tukufungie safari ya mwisho, uache kusumbua Kenya tena. Ama ni aje Mjeri? Tumekubaliana? Na Kitendawili wakati atakuwa anaenda nyumbani, si ataenda na vifaranga yake wale wote? Ama vifaranga watabaki? Watatembea wote? Kina Kameko watatembea? Na wale wengine wote watatembea? Haya, mimi niko hapa na ndugu yangu, na mimi nataka niwashukuru watu wa Nyeri. Simu mmetupatia kanda ya wera, anaitwa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anatosha ama atoshi? Rigathi Gachagua anatosha ama atoshi? Andũ a Nyeri nĩ inyuĩ mũkauga ũguo nĩ kũnyenda ikai mwanyenda atĩa andũ a Nyeri nĩ inyuĩ mwoka kũnyamũkĩra na kũrangĩra ndehetwo nĩ njamba ĩno mũrata witũ yauga andũ a Nyeri nĩ marũgamĩte nayo, ona macokerie guoko ĩmahe mũthamaki tondu kibaka witũ nyarainũkire kũgĩa na mũthamaki ũngĩ thĩinĩ wa Nyeri. Nĩ mũkenete mũkĩndora nĩ ngũconora njamba ĩno, inyuĩ no ndĩmũconore. Tũrarigie na njamba ĩno ĩranjĩra kanda ya wĩra ndĩrenda gũka ũndeithie, tũteithanie tũcokie gĩtĩo kĩa andũ a Kenya, tũmacokerie ũtonga wao, mekĩre kĩndũ mũhuko, onao mangĩrĩa kĩndũ matingĩthũa. Nĩguo njamba ĩno ranjĩrire mwarora wĩra ũcio nĩ ngũhota. Tũthondeke kahũa gaitũ, tũthondeke macani, tũthondeke iria, tũthondeke biacara yothe ĩgitĩrwo, ya mama mboga, ya nduthi, ya mĩarĩro, o mũndũ wothe ekĩre kĩndũ mũhuko athomithie mwana wake. Nĩguo andũ a Nyeri, njamba ĩno nĩyatwĩkire wega, njamba ĩno nĩ ya irĩko. Rĩu nĩ twamĩhoka piũ. Kwĩ mũndũ wĩna nganja, njamba ĩno no tũmĩhokere bũrũri wa Kenya rĩu. Nĩyonania nĩ njamba ya ma na kĩhoto, atĩ ũngĩmĩka wega ndĩngĩgwĩka ũũru. Maũndũ macio ĩratwĩrĩra niĩ twacira nayo na nĩ mũndire mũkĩgu. Ndirĩ mũũgĩ mũũru no ndirĩ mũkĩgu, ndĩ hau 50%.
twashirana njamba eno nena mubango wa gutucokeria utonga witu tondu mugikuyu angigea kindu niwe prime minister gwake na muka wake niwe deputy prime minister na ciana nicio ba minister. Koguo ndirenda turikanire tu support njamba eno nigethe tuike muthamaki wa Kenya na ninjikare hau nogamirira maundu manyu na ndikahinga ritho ndikoragwo ndi ritho 24/7 neguo na nigetha ndikwa njamba eno tondu ni mwona ni njui kuhanga ndona kindu ngoya ngamuinukiria katiguo anake aitu meguko matiandikagwo jeshi nitukumwandikithia neguo airetu aitu anake tumwandikithie borithi ne moyo turari na thirikari ya Uhuru wa Kenyatta jeshi irandikagwo andu acio ma Uhuru makoya magatwarana kou ithuĩ twaroragĩre gwĩkĩhĩtũka na nĩithuĩ twathurire thirikari eno thirikari ya Ruto anake ana iretu makoumagara magathũkũme nĩgetha moke marore aciari yao nĩguo mũkwenda tũrũgame na njamba ĩno ĩtagwo Ruto ĩno yendagia ngũkũ ĩno ĩracambio ĩno ĩraigerwo igenyo ĩno yagĩrĩirwo gũthiĩ Uganda nĩyo mũrenda nĩ andũ aigana marauga nĩ William Samoei Ruto namba igere andũ a Nyeri town nĩ ndĩmwendete nĩ njũĩ mathĩna marĩa mũgereire rĩrĩa mwathire mũgĩthura mũmbunge wa ODM nĩ mũkũrũnga rita rĩrĩ nĩ mũkũrũnga nyamũ ĩno ĩretwo Azimio nĩ ODM na ODM nĩ Jubilee inyuĩ no mũthurĩre mũjumbe wa Raila inyuĩ no mũthurĩre mũjumbe wa Raila nĩ mũgũtũthurĩra mũjumbe wa UDA ũrĩa tũrerutaga wĩra nake etagwo atĩa ũyũ nĩ aigana marauga nĩ mwethio marenge ũyũ andũ aitũ mũtahi wa Kahiga nĩ arutĩte wĩra mwarimũ nĩ aigana marauga nĩ ngavana mũtahi wa Kahiga ndiramwira reke tucokie mũtahi wa Kahiga nĩ arorete nyĩra itũ wega na agekĩra thayũ na no ngwenda mũhe ngavana wakwa wa UDA nĩgetha tũrore maũndũ manyu nĩ aigana marauga nĩ ngavana mũtahi wa Kahiga twĩna senator nĩ mũgũtũthurĩra wa UDA etagwo atĩa nĩ aigana marauga wa matingano senator wa Nyeri andũ aitũ rĩrĩa mbara yanenehire rĩ arũme othe makĩũra rĩ ndatigirwo na mũtumia wĩtagwo Mũkami mbara yaneneha ndorire ũyũ mũtumia reke tũmũhe gĩtĩ nĩgetha tũrute wĩra nake nĩgetha tũhote gũthondeka maũndũ maitũ twĩna ma MCA maitũ ma UDA meha ma MCA maitũ ma UDA eha mũndũ gwĩtwo Mbogo haica hau Mbogo haya Mbogo nĩ wocio nĩ aigana marauga nĩ Mbogo haya andũ a marauga nĩ Mbogo gwoko igũrũ asante sana twĩna mwanake witũ wa Rũrĩng'ũ ũgwĩtwo deputy speaker Karis the tall man mũjumbe wa MCA wa Rũrĩng'ũ nake tũmũcokie nĩguo twĩna mwanake wa kũrĩa Tetũ ũyũ nĩ mwanake ũyũ asante sana nũngĩ watigara atũ aicau haya nĩ mwanake asante sana nĩ twaiguithanĩria kĩama gitũ nĩ kĩrĩkũ nĩ tũgũthura UDA kuma Ruto na governor na senator na women rep na mũmbunge na ma MCA harambee wa mwisho acha niulize swali huyu mtu akitendawili ile shida iko Kenya si yako na miaka 80 baraza la mawaziri mkutano naanza saa 2 mpaka saa 11 huyu mzee akitendawili
akienda mkutano saa 2, ikifika saa 5 amelala ama hajalala? Amelala ama hajalala? Ya mwisho, huyu kitendawili si tunamjua, si anajificha? Demoria terere no muhengeceke maundu maria matumire tumurege mari macenjia. Demoria terere fundare ona ngihakwa rangi wa mburi micorere thakcia kinya kwania ri ikwania kevu Harambee! Niko na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Haya. Mimi nilikuwa nafikiri Azimio wanalao hapa. Wanalao. Leo mimi nimejua kwamba tusidanganyane. Azimio hawana lao hapa. Si namna hiyo? Jambo langu la mwisho. Nyinyi ni watu wa Nyeri. Weka mkono juu. Weka mkono juu. Tingiza. Sema earthquake. 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 Asante sana. Mimi naona saa imeisha, sitasema mengi. Nasema tu Uhuru ni mtu mwerevu sana. Uhuru ni mtu mwerevu sana. Alitabiri kwamba akienda kustafu atastafu pamoja na kitandawili. Na leo nimejionea kwamba Azimio hawana lao hapa. Kwa hivyo Uhuru amewacha kwa taa. Amesema kila mtu ajitetee. Si huyo ni mtu mwerevu? Sasa amemwacha kwa mataa. Si watastafu pamoja? Asanteni sana. Kenya kwanza. Aya. Nairobi hamjambo. Nairobi hamjambo. Nairobi Bwana Yesu asifiwe. Nairobi Bwana Yesu asifiwe. Nairobi assalamu alaikum. Harambee. Harambee. Nairobi mumeamua ama hamjaamua? Nairobi mumeamua ama hamjaamua? Nairobi mumesema ni kuzimia ama ni Kenya kwanza? Nairobi mumesema ni kuzimia ama ni UDA? Hebu nione wale wanasema ni UDA, UDA. Ala, yani mambo imefika hapo. Ndugu zangu watu wa Nairobi, ndugu zangu watu wa Nairobi, Kanairo, mimi nasimama hapa mbele yenu. Tafadhali tuweke mabango chini. Watu wa Nairobi, mimi nasimama hapa mbele yenu nikimshukuru Mungu kwa sababu mimi kufika hapa leo eti tunamaliza campaign siku ya leo ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu jameni. Wale walisema hatuwezi kufika 2022
lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni tumefika 2022. Walisema hatutakuwa ballot. Tuko kwa ballot, hatuko kwa ballot. Si Mungu ni wa ajabu jameni? Si Mungu ni wa ajabu? Mimi nasimama hapa kuwaambia ndugu zetu wa Kenya na watu wa Nairobi kwamba Kenya hii siyo ya watu wachache. Kenya hii siyo ya deep state na system. Kenya hii ni ya Wakenya wote chini ya Mwenyezi Mungu. Na ndio mimi nasimama hapa to say with confidence that today we are witnessing history. That they said we will not be here in 2022. We are here in 2022. They said we will not be in the ballot, but we are today in the ballot. And I want to tell the people of Kenya, and I want to tell the people of Nairobi, we will overcome. Enough is enough, and freedom is coming. On Tuesday, the people of Kenya will prevail over the deep state. The people of Kenya will prevail over the system, and we are going to have a nation that leaves no Kenyan behind. I want to tell you, the great people of Kenya, I want to tell you, the people of Nairobi, they said this was a constitutional moment. We told them no, this is an economic moment. They told us it is about changing the constitution. We told them no, it is about changing the economy. They told us it is about sharing positions. We told them no, it is about creating jobs for the young people of our nation. They told us it is about sharing power amongst those in power and those who can access power. We told them no, it is about the empowerment of Mama Mboga, the empowerment of the boda gentleman, the empowerment of the hustlers, the empowerment of the ordinary citizen. It is not about sharing power. They told us it is about leaders. We told them it's about the people. We told them it is about the people. We will tell them it is about the people. And on Tuesday, it is going to be about the people. Tunaelewana jameni? Tunaelewana jameni? And that is why I stand on this podium today to tell the people of Kenya they should not be afraid. There is a God in heaven who is going to make sure Tuesday the will of God is going to happen. That we will prevail over the deep state. The deep state will not stop us. The system will not stop us. The powerful will not stop us. This is going to be the culmination that the people of Kenya are supreme. It is the people who hire and fire governments, and we will prove them on Tuesday that it is the people of Kenya who will make the decision to take Kenya forward. Wakenya muko jameni? Wakenya muko? And let me tell you, the great people of Nairobi, let me tell you, the people of Kenya, on Tuesday, the choice is as clear as day is from night. On Tuesday, you will be choosing between the team that has a plan about the future of our country and the team that will tell you many stories about the past and what happened in the past. I want to tell you, the people of Nairobi, as I tell every Kenyan, to choose the future, to choose the team, to choose the leader that has a plan for the future of our country. And we are saying here in Nyayo Stadium, as we make our final statement, that on Tuesday you will be choosing a plan that will reduce the cost of living so that every citizen, the 50 million of us, can afford a decent meal.
can afford a decent house, and every one of us can be able to take their children to school. We are committing that we are going to bring down the cost of living. Many Kenyans are living below the poverty line. We have the plan to grow more food. We have the plan on subsidized fertilizer. We have the plan on subsidized seeds. We have the plan on irrigation. And that is the Kenya Kwanza plan. Tuko pamoja jameni. Tuko pamoja. I want to tell the young people of our country, you will not trek the streets again. You will not wander in our markets again. We have a Marshall Plan on youth employment. We will deploy every year 200 billion Kenya shillings so that we can raise our textile industry, our leather industry, our wood industry, in agro-processing, in value addition, in manufacturing, in housing, so that we can create opportunities, we can create jobs for millions of young people today who are out of school, out of college, yet they have degrees and diplomas and certificates, yet they are meaningless because they have no opportunities in a country they call home. And that is why the young people of our country, vijana muko, vijana wa Nairobi muko, vijana wa Kenya muko. Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, makinikeni, kwa sababu unaenda kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8, Jumanne ijayo. Usipige kura kiholela, makinika. Piga kura mahali kuna mpango ya wewe kuwa na ajira, ujisimamie, usimamie familia yako na ujenge taifa lako la Kenya, kijana wa taifa letu la Kenya. Vijana muko? Hebu nione vijana wa Kenya ambao wanasema tuko. Na waambia ndugu zetu wa Kenya, tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na Hustler Fund ambayo itamuwezesha kila Mkenya, mama mboga akiweko, mtu wa saluna akiweko, jamaa wa bodaboda akiweko, katika ile mpango yetu, ili unaweza kupata pesa ya kuinua biashara yako. Hamutasumbuliwa tena na mashailo, hamutahangaishwa tena na fuliza. Mutakuwa na pesa ya serikali ya kuinua biashara zenu, pesa ambayo haitakuwa na riba, pesa ambayo hautaitishwa security. Wewe bora wewe ni mwanachama wa sako, bora wewe ni mwanachama wa kikundi, bora wewe ni mwanachama wa cooperative, utapata pesa ya serikali bilioni 50 ambayo tutatumia kuinua biashara ya kila Mkenya, ili tuweze kufukuza umaskini pale mashinani katika mpango yetu ya bottom up. Hebu nione wangwana wa bottom up. Tumekubaliana, tuko pamoja. Pia tunawaambia hamutauza mali yenu tena kwenda kulipa gharama ya hospitali. Tumekubaliana tutakuwa na bima ya afya ambayo itajumuisha Wakenya wote, na kila Mkenya ataweza kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote, kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya na kujumuisha Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Wakenya mko? Tunaelewana? And we want to promise you, the great people of Kenya, that your money will not get lost, that your money will not be stolen, that corruption will not eat your future, that corruption will not destroy your plans. We are the only team that has a plan on fighting corruption. We are the only team that can dare fight state capture. Our competitors are rhetorical about the fight against corruption. In fact, the handshake
problem with the handshake is that it created a system that enabled state capture, that made it possible and easy for corruption to thrive in our country. A system that has caused those in the executive and those in the opposition to work together against the people of Kenya. And that is why money that was meant for sick people in COVID was stolen at KEMSA by the collusion of those in government and those in the opposition. And they told us that they were going to investigate in 21 days and people will be put behind bars and they will be made to answer. Today, it is 3 years since the money in KEMSA was stolen. I want to ask my worthy competitor, your fellows, your friends, your acquaintances, family members, your compatriots, as are the people who stole money in KEMSA. You cannot give us a lecture on matters corruption until you tell us when the people in KEMSA will be taken to court. Let me tell you, we will not have a system where the leader of the opposition runs a laundry to clean people who have stolen from counties and have stolen from the people of Kenya. We will have a system that makes sure that we run an accountable system. And I want to promise the people of Kenya, we have the plan on how to make sure that the criminal justice system is given not just constitutional independence, but it is also given financial independence so that our criminal justice system can go after everybody, irrespective of who they are, irrespective of the office they hold, irrespective of the power they wield. And every Kenyan will make sure that their citizens and their resources are safe. The only way we can fight corruption effectively is when we build the institutions that are charged with managing and dealing with matters of theft, matters of corruption. And that is what the Kenya Kwanza plan has in store for the people of Kenya. Our competitors talk about corruption. We have a plan on how to fight corruption. We have a plan on how to build the institutions that will deal with corruption firmly, decisively, and with finality. I want to commit to the people of Kenya that we will make sure that our courts are not only independent, but they have financial independence, which they have never had for the last 50 years of our independence, because it was convenient to control the judiciary using the resources that they have. I want to commit to the people of Kenya that in the Kenya Kwanza plan, and in fact it is the only plan that has the potential to fight corruption, we are going to move the fight against corruption from being a political tool to being a constitutional fight against any corrupt person, irrespective of the office they occupy or the power they wield. And let me say, in conclusion, this election, the good people of Kenya, it is obvious, it is clear, we can see the horizon that this election is done, that this election is done, that the people of Kenya have finally made a decision not to go backwards, but a decision to go forwards. And I want to promise you that your trust in me and in the Kenya Kwanza team, we will not let you down. We will make sure that our commitments, which we have signed in our charters, will be fulfilled one by one. Hold us to account. Hold the charters, we will hold the charters as a performance contract and evaluate our performance 5 years from today. Watu wa Kenya tuelewana jameni? Ndugu zangu watu wa Kanairo tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana.
I want to promise the people of Kenya that I will not participate in anything that undermines the Constitution of Kenya. I will not participate in anything that brings confusion between the separation of powers, between the accountability of any government. And even if it will be necessary for us to agree on certain things, I will never participate in agreeing to undermine the Constitution of Kenya. And let me commit that on 9th, when the people of Kenya make their decision as Kenya Kwanza, we will respect the decision of the people of Kenya because we are Democrats. We believe in institutions and we believe that a peaceful Kenya is good for everybody, irrespective of where, on which side of government they are, or irrespective of what religion or what color or what community they come from. We believe peace is at the heart of the development of any country. I am asking every Kenyan, wherever you are, to make sure that you play your part in making sure we have a peaceful election on 9th of August and a peaceful transition going forward to the Kenya Kwanza government. And I want to promise our friends, our worthy competitors, that we will respect the Constitution. We know that you will have roles to play. We will not compromise your opportunity, your mandate to run the responsibilities given to you by the Constitution. We will respect the Constitution. We are people who believe in constitutionalism. We are people who believe in the rule of law. And I want to ask my worthy brother on the other side that when Tuesday is done, we will have a cup of tea and we will agree which role you are going to play as the leader of the opposition. And I want to commit that I love this country so much that I will not participate in anything that undermines the Constitution of our motherland. That is how much I love the people and I love my country, the Kenya that we all belong. And I want to ask our competitors to be measured in whatever steps that they will take. We want to agree so that Kenya can move forward. Nakubaliana jameni? I want to tell my brother President Uhuru Kenyatta, my good brother, we worked together. We achieved much together. But as fate would have it, you chose a different path. And I wish you well as you go to retirement. I am very confident that this country will move forward. I am very confident that you know my capacity. I do not want you to fear. You have nothing to fear because I will respect the foundation you built. I will respect the things we did together, but I will build on that foundation. And my friend, it is going to be phenomenal. I know you know that it is going to be phenomenal. You don't have to worry that I might do better than you have done. It is our country we are trying to build. You have no fear. Just trust the people of Kenya to make the choice on the 9th of August. And Kenya is going to be well. I want to ask every Kenyan, please don't agree to be compromised. Don't agree to compromise the future of your children. Don't sell your birthright. Don't sell your vote. Go vote for the leadership that has a plan to take your family, to take you, your family, and your country into the future. Wakenya tumekubaliana jameni? Kanairo tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema tumekubaliana, tumekubaliana. Mnakubali tutapiga kura ya amani? Tutapiga kura ya amani pale Tuesday. Pale Tuesday. Na baada ya wiki mbili hivi tutarudi hapa tena.
ama tutarudi Kasarani twende tufanye inauguration, ndio tuanze safari ya kupanga mambo ya taifa letu la Kenya pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie, serikali tutatengeneza itaunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka dini zote, kutoka pande zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu tuko katika taifa hii kwa sababu ni mpango na ni mapenzi ya Mungu. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi na timu yetu ya Kenya Kwanza tutasimama imara kutetea katiba ya taifa letu la Kenya, kutetea haki ya kila Mkenya na kupanga vile kila Mkenya hataachwa nyuma wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele. We want a nation that is going to leave nobody behind. Tumekubaliana jameni? Harambee! 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 Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nimemwambia rafiki yangu Bwana Kitendawili ya kwamba mimi niko tayari kukunywa na yeye chai baada ya Tuesday. Lakini mambo ambayo sitafanya ni yale yalifanyika miaka 5 iliyopita. Mambo ya kuchanganya upinzani na serikali na kutengeneza kitu ambayo Wakenya hawaijui, ya kuhujumu katiba ya Kenya na kulete uhasama na kulete vurugu, hiyo mimi sitafanya. Chai tutakunywa, lakini my friend, kwa sababu sisi ni Wakenya na sisi ni mandugu. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Hebu nione jameni, nione. Wakenya, sisi tunajiweka mbele yenu. Tarehe 9 mwezi wa 8 Jumanne ijayo tuko mbele yenu. Tunawaamini, tunawahitaji na tunaomba kura zenu, Wakenya wote mahali popote mlipo. Mtatupatia kura zenu jameni? Naomba kwa unyenyekevu kura zenu Wakenya mahali popote mlipo. Huyu Hasla naomba kura zenu Wakenya mahali popote mlipo. Mutanipatia kura zenu jameni? Mutaniombea? Mutaniombea? Mutaombea taifa letu? Mutaombea timu Kenya Kwanza? Hebu nione wala wanasema watatuombea jameni. Mutaombea amani ya taifa letu la Kenya? Mutaombea rais wetu mwenye anaondoka? Na mutatuombea sisi wote? Asanteni sana. Mungu awabariki na ninawapenda sana. Thank you very much. Aya. Hii timu yetu ya Nairobi jameni, timu Sakaja mtampatia kura awe gavana wetu, na huyu mama Margaret Wanjiro atakuwa seneta wetu, na mama Miradi je, huyu ndio mama wetu wa county. Millicent Nyaboke Omanga, tuko pamoja na timu yetu ya Nairobi, wabunge wa UDA, wabunge wa Kenya Kwanza, magavana wa MCA wa Kenya Kwanza. Mutatupatia wote? Hebu nione kwa mikono. Asanteni sana. Mungu awabariki na tunawapenda sana. May the good Lord bless you, the great people of Kenya and the great people of Nairobi. Thank you very much. God bless you. Kinanda. Nikisema Rigadi sema Ruto. Rigadi. Rigadi. Wapi mkono? Weka juu kabisa, weka juu. Nikisema Ruto Rigadi. Ruto.
Haya, Moiben hamjambo? Hamjambo tena. Chamge. Muko sawa? Muko rada? Muko na network? Munajua maneno iko mbele? Tariki ngapi? Tariki ngapi? Mwezi gani? Saa ngapi? Saa ngapi? Saa moja mutachelewa. Mutachelewa. Asanteni sana. Mimi ndio Rigathi Gachagua. Mtu ya huko mlima. Mimi ndiye mtu ya mkono ya William Samoei Ruto. Mimi ni mtu ya UDA. Mtu ya wheelbarrow. Mtu ya bottom up. Nyinyi ni watu ya UDA. Wacha nione mkono ya UDA. Asanteni sana Moiben, tumefika hapa. Nimeleta salamu ya William Samoei Ruto. Mumepokea? Mumepokea? Mimi nimekuja na ujumbe kutoka mlima Kenya. Pale Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga, Nyandarua, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Laikipia, Nakuru, Nairobi. Hao wote ni watu ya William Samoei Ruto. Nyinyi ni watu ya Ruto? Kura ni ya kitendawili ama ni ya hasala? Huyu William Ruto ndio mnaunga mkono? Yule alikuwa anafuga kuku? Kweli? Ile jamaa ambaye babake hajulikani na mtu yeyote na mama yake hajulikani, hata akiangaishwa, hata akinyang'anywa askari, hata akikatazwa kwenda Uganda, mnakufa na yeye? Wangapi wanakufa na William Samoei Ruto? Sisi tumekuja hapa na Kimani Ichung'wa. Mnajua Kimani Ichung'wa? Tumetumwa na watu ya mlima kuambia nyinyi mujipange. Pale zetu tumekusanya kura milioni 7. Iko tayari. Tunangojea zenu mutalete. Sisi zote pale. Hakuna mambo ingine. Number 2, pale kwetu tumeamua. Tunataka tumpatie Ruto jeshi ya kufanya kazi. Na jeshi ni watu ya chama cha UD. Nyinyi mmepanga namna hiyo? Na mbona nilikuwa naambiwa ati mnaleta mchezo? Ati mnataka kufanya pata potea? Ati mara independent? Ati mara Azimio? Mnaweza kubali? Hii watu ya independent, watu ya Azimio. Wasimudanganye. Hakuna Jubilee, hakuna ODM, hakuna independent, yote ni Azimio. Tumeelewana? Jubilee, ODM na independent yote ni nini? Na candidate ya Azimio ni nani? Nyinyi mnaweza enda hapo? Hata kama mmepotea njia. Mnaweza leta hiyo mchezo? Hii watu ya independent tunaambia hawa, muache kuharibia Ruto serikali anataka kutengeneza. Mnajifanya hapa ati muko na Ruto, alafu huko chini mnaenda kwa Azimio usiku. Kama hii kijana yenu naitwa Tiren, hiyo ni mtu ya Azimio. Muko na habari? Muko na habari? Hiyo ndio mtu ya Raila ya mkono. Sasa nyinyi mnaweza kutuletea mtu ya Raila? Umejipanga na huyu mama? Profesa. Anaitwa nani mjumbe ile mnachagua? Anaitwa nani? Wangapi kura ya mama Phyllis kama mjumbe wa Moiben? Kwa sababu tunaenda mikutano 2, wacha niulize swali. Huyu mzee akitendawili, si ni yule? Si ni yule? Aidaki kanisa? Muko na habari? Si ni ile mtu ya kungoa leri? Yule anakataa matoleo kanisani? Yule ya kujiapisha? Sasa mimi nauliza nyinyi, si alipambana na Moi 1997? Moi akamweka chini. Akapambana na Kibaki 07. Kibaki akaweka yeye chini. 2013 akapambana na Uhuru chini. 2017 chini. Nyinyi mkiona atawezana na hasala kweli? Atawezana na hasala? Swali ya mwisho. Hata kama tungekuwa Wakristo wema, tumsamehee hii kitendawili kwa ile makosa ametufanyia. Kupindua serikali ya Moi, kuumiza KANU, kuharibu serikali ya Uhuru, kungoa leri, kukataa kwenda kanisani,
kuingia kanisani na kofia kujiapisha. Hata kama tungemsamehe, hii kazi iko mbele yetu ya hii Kenya. Hii mzee na iko miaka 80 anawezana naye. Sasa mimi nauliza nyinyi watu ya Moiben, naona mnaelewa. Mkutano ya baraza la mawaziri inaanza saa 2 mpaka saa 11. Huyu kitendawili akiingia saa 2, ikifika saa 5 amelala ama hajalala? Amelala ama hajalala? Harambe! Mutatupatia gavana wa UDA. Anaitwa nani? Hii mtu ya koti moja. Hii mumeamua? Asante sana. Mutatupatia senator wa UDA. Anaitwa nani? Huyu. Mumejipanga na yeye. Mutatupatia women rep wa UDA. Anaitwa nani? Huyu Sholei. Ako wapi Sholei? Ako wapi? Na Sholei ni mtu yangu. Unajua mimi ni mtu ya kushikagwa Friday na wachiliwa Monday. Siku mimi nashikwa Eddie ananitoa. Kwa hivyo mimi naomba ruhusa niende na yeye ndio nikishikwa anitoe. Mutanipatia? Mutanipatia? MP mumeamua ni mama? Mama Felix ako wapi? Ako wapi huyu mama huyu? Huyu Batro. Ni huyu? Ni huyu? Wangapi wanasema Mama Felix atakuwa mbunge wa Moiben? Huyu Tireni mumewambia arudi kwa Azimio? Arudi huko kwa Azimio? Kura ya mama iko wapi nione Mama Felix? Ya mwisho, hao polisi hawa tumewapanga. Si hao polisi wanasubuanga nyinyi? Tumepangana na hawa. Hawa, si hawa mnaona? Nyinyi polisi mambo yenu tumepanga. Mambo ya mshahara, tangu Kibaki aondoke hata nyinyi mmeumia. Hamujapata mshahara, hamujapata marupurupu, mambo yenu tumepanga. Tutapatia nyinyi mshahara na allowance ya kutosha. Lakini na nyinyi muachane na hawa wananchi. Sio iko sawa? Hao polisi tumesikizana. Na ni wangwana, unajua ni dada zetu na ndugu zetu. Ilikuwa ni njaa mingi. Na unajua njaa ikiwa mingi unajitafutia. Tutawapatia mshahara ya kutosha. Tumesikizana wakipata mshahara ya kutosha. Wakipata wewe jiani umemeza 2-3 ya kutafuta usingizi. Wakiweka eko Land Cruiser wasikuweke kule nyuma. Wakuweke hapa mbe. Kuliko kupeleka wewe police station, wakupeleke mpaka nyumbani. Sio ni sawa? Wapeleke wewe kwa bibia. Kama una bibi, wapange mpaka kwa kitanda, wawache umelala, wakuwekea blanketi, waende kazi nyingine. Hapo ni sawa sawa? Wangapi wanasema tupange polisi wapate mshahara sawa sawa? Ndio tuweze kuishi nao vizuri. Si iko namna hiyo? Watu ya Moiben, mtaamuka mapema kupiga kura ya William Ruto? Mtapigia hao viongozi ya UDA? Wapi kura ya UDA? Nikirudi Nairobi nisalimie William Ruto. Mnamuombea? Mumesimama na yeye? Nikirudi Nyeri nisalimiane? Mtakuja kutembea Nyeri? Siku gani mtakuja? Wacha tupangane. Si mtakuja Kasarani William Ruto akiapishwa? Wangapi watakuja Kasarani akiapishwa? Basi kutoka Kasarani kwenda kwangu si mbali. Tukitoka Kasarani twende mpaka Nyeri. Tumekubaliana? Asanteni sana, tuko na viongozi na hii mtu ya sound imepotea kidogo. Tuko na viongozi wetu. Haya, wacha tusikie Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Sound. Watu wa Moiben hamjambo? Mumeamua ni tarehe 9 mwezi wa 8. Kura yote tunamimina kumimina kwa William Samoei Ruto. Mumeamua huyo ndio rais wetu wa 5. Na huyu Rigathi naibu wake. Tunyoroshe Kenya. Na koti moja anyoroshe Uasin Gishu. Na Mandago senator. Lakini jana nilikuwa bunge. Nikaambiwa na mbunge anayeondoka wa Moiben. Yule mrefu, sikumbuki jina yake, anaitwa nani? Akasema ati nyinyi mumemwambia ati nyinyi yote mumemfuata Azimio. Munamfuata?
Ninunulie wheelbarrow. Ninunulie wheelbarrow. Mutapea mama Phyllis asukume hiyo wheelbarrow mpaka Tirene arudi kwa shamba. Wangapi watapea Phyllis mbunge? Asante, Mungu awabariki. Tuko pale na Mheshimiwa Didmus Baraza. Bas. Watu wa Moibeni, Bwana Yesu asifiwe. Nyenye muko na mpango, mnajua tunapiga kura mwezi wa 8 mwaka huu. Muko na habari ya mjumbe ambayo tunapigia. Mtapigia mjumbe ni nani? Huyu mama Barato huyu. Huyu mama mwenye na roho safi huyu. Unajua mimi nimekuja niwaelezee kitu ambayo hakuna mtu mwingine amewaelezea. Wakati William Ruto alikuwa anapambana, wale waasidi wake wakimtafuta njama ya kumwangamiza. Wale ambao walikuwa wanaenda kanisani wakiomba, wanaomba kwenda mbinguni, lakini kuna wengine ambao walikuwa wanafanya ibada ya maombi ya kumaliza ndoto ya William Ruto ya kuwa rais wa nchi ya Kenya. Na mwenye kuweka wimbo na kubeba Biblia hiyo alikuwa anaitwa Bwana Tiren, ambaye ndio mjumbe wenu wa hapa. Yeye ndiye alikuwa anaongoza wale walikuwa wanapanga njama ya kumsulubisha hasola wetu William Samoei Ruto. Walishindwa, hawakushindwa. Nyinyi umewaona mtu mwenye akona tabia ya kunyemelea bibi ya mwenyewe? Mwenye ananyemelea bibi ya mwenyewe anaenda kama anajificha, anaenda polepole akichunguza. Sasa ile matusi na njama ambayo mjumbe wenu amepangia William Ruto akiwa rais, yeye akienda kuomba maendeleo atachukua miaka 2 kwa sababu ya ile guilt ambayo yako nayo. Muko na bahati, muko na huyu mama. Mkichagua huyu mama, tuko tayari kupanga mipango na yeye. Nyinyi mnajua bei ya mbolea imepanda? Mwenye kupandisha bei ya mbolea mnamjua? Chairman wa Agricultural Committee anaitwa Cyrus Tiren. Yeye ndiye mwenye kupandisha bei ya mbolea. Mtampigia kura ama atakwenda nyumbani? Anaenda nyumbani, asiende nyumbani? Aende nyumbani, asiende nyumbani? Nione wale wanasema Tiren akwenda nyumbani, akwenda nyumbani, akwenda nyumbani, akwenda nyumbani. Na gavana simtapigia huyu koti moja huyu? Simtapigia huyu koti moja huyu? Nikitoka hapa nimpatie koti nyingine akuwe na 2. Basi wewe koti moja leo nakupea koti nyingine, leo nakuwa na koti 2, pana jiita koti moja tena, si ndio? Kwa haya majaji, Mungu awabariki sana. Haya koti moja, sema harambee. Haya. Piga Moiben. Otaje Mheshimiwa Gachagua. Otaje Mheshimiwa Tiren, Mheshimiwa Murkomen. Otaje Murkomen. Ang Senator. Ang MP na Bagoroni. Ang Governor na Elgeyo Marakwet. Pas ang gigatke. Harambe. Pas wane kanya mwae kongoi. Agamwale mahali tunaelekea ni kwa serikali ndani. Na naibu ya rais ambaye anakuwa naibu ya rais ya President Ruto kwa ni Gachagua, si namna hiyo. Kwa hivyo tunaomba kwamba watu ya Moiben tuingie ndani ya serikali. Ananole na kwe maserikali kasiti magigole kimeja kirikacho kararanite magigole meje biko bego pas kikwe Jonathan B age kwe Madam Barto age kwe Mandago age kwe nga MCA oroni MCA very good age kwe women rep ke kurengo. Asante sana. Haya, asante. Wapi MCA area? Haya, huyu pigianie makofi. Haya, wacha Senator Kipchumba Murkomen. Haya, Moiben oye! Moiben oye! Chamgei Moiben! Tusalimiane namna hiyo watu wa Moiben. Asanteni sana. Mheshimiwa Rigathi Gachagua,
Si ati watu walikuja kutuona sisi, walikuja kuona wewe. Hao watu wanapenda wewe sana, na wakati ulichakuliwa wakati wewe ulichakuliwa, hao watu walikula sherehe kwa hapa kabisa, na wamependa mambo yako, kwa sababu hao watu ni wakulima na ni watu ya bottom up. Ni wale wewe unapigianga debe ukisema tunataka pesa mfukoni. Wewe ndio unasemanga mambo ya GMR. Hiyo ni mambo ya wakulima wa hapa Moiben. Na mahaslas ni wengi sana. Ukiona hawa vijana wako hapa wako na tumaini, ni kwa sababu wanangojea ile 50 billion yenu ya serikali ya haslas kuhakikisha maisha yao imebadilika. Tuko pamoja watu wa Moiben. Amaja wasama biga Moiben. Kigoyane bichu. Ingala check chimi Nairobi akoechu kigoyane bichu kabisa akotiech akoribarab Ruto. Amaja wasamok. Koye ki mi bichu UDA. Koma master bigap Moiben kon. Narok hamjambo. Narok hamjambo. Enda subabogi. Bwana Yesu asifiwe. Muriega. Chamge. Bwana Yesu asifiwe. Ebu Narok munisalimie, Narok munisalimie, Narok munisalimie. Asalala. Ala. Narok, mimi nataka niwaulize, mumeamua ama bado? Narok, mumeamua ama bado? Narok ni kuzimia ama ni Kenya kwanza? Narok ni kuzimia ama UDA? Harambe! 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 UDA! 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 Allah! Wangwana wa Narok, mimi nimekuja hapa siku nyingi, lakini sijaona mkutano mkubwa kama wa leo. Na mimi nimetosheka ya kwamba Narok wameamua. Walikuwa wanatuambia eti Narok ni battleground, lakini leo tunawaonyesha Narok ni stronghold ya Kenya kwanza. Narok ni stronghold ya UDA. Ni kweli ama si kweli? Hebu tuweke mkono juu ndio wajue tumeamua, tumeamua, tumeamua. Salala. Wangwana wa Narok, mimi nafika hapa leo kwanza kuwashukuru kwa sababu tulikuja hapa na rafiki yangu rais, tukaomba kura yenu, mukatupatia 2013 na mukatupatia 2017. Wangwana wa Narok, mimi nasimama mbele yenu leo kusema asante sana. Narudia kusema asante sana Narok. Siku hiyo mulitupatia 54%, lakini mwaka huu mutatupatia jameni asilimia ngapi? Ati asilimia ngapi? Mumesema 90%. Hebu niole wane wanasema 90%, 90%, 90%. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutatengeneza serikali ya kusema na kutenda. Ni kweli ama si kweli? Na sababu hiyo ndio tulisema wakati tunajenga barabara za Kenya lazima tujenge barabara za Narok.
hapa Narok tumejenga karibu kilomita 400 ya barabara mpya. Ni kweli ama si kweli? Kutoka hapa Narok mpaka Sekenani karibu kilomita 80. Si tumeweka lami watu wa Narok? Ni kweli ama si kweli? Kutoka hapa Kisiriri mpaka kule kulikuwa inaitwa mwisho ya lami, tumeweka lami, hatujaweka lami? Kutoka hapa Lolonga mpaka kule Mulot kupitia Sogo mpaka kule Tendwet, tumeweka lami, hatujaweka? Kutoka kule Kilgoris kwenda Shartuka mpaka kule kona ya Junction, tumeweka lami, hatujaweka? Saa hizi barabara tunatengeneza kutoka Isabenia kuja Angata Barakoi kuja Lolgorian alafu ikuje mpaka Kilgoris. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli jameni? Tukasema vile vile wakati tunaunganisha stima za Kenya, mimi nimekuja hapa mara nyingi. Watu walikuwa na stima hapa 2013 walikuwa watu 20,000. Leo tumefikisha watu 90,000 na mimi nawatangazia watu wa Narok, hiyo program ya kuunganisha stima haiwezi kusimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Mnanielewa? Tukasema vile vile wakati tunapanga elimu ya watoto wa Kenya, lazima tupange elimu ya watoto wa Narok, na ndio sababu hiyo tumejenga Technical Training College Narok East. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga Narok South. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga Narok West. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga Emurwadigir. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga saa hizi inaendelea kule Kilgoris. Ni kweli ama si kweli? Ndio vijana wa Narok wapate nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia, ndio waweze kuungana na vijana wengine wa Kenya, waweze kujifunza ufundi na teknolojia, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Wangwana wa Narok, tunaelewana jameni? Narok tumeelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa Narok Town na huyu ndugu yetu Mheshimiwa Tunai. Hakukuwa na maji hapa, tukaweka 1.5 bilioni tukatengeneza maji na tukatengeneza sewage system ya hapa Narok Town. Ni kweli ama si kweli? Saa hizi tunaendelea na 600,000 kule Kilgoris na kule Lolgorian, kwa sababu tunataka kuweka maji na sewage system, ndio hapa Narok tuwe na city ya Narok Town, tuwe na city kule Kilgoris, tuwe na city Lolgorian, ndio Narok iweze kupanuka na mambo ya Narok iweze kwenda mbele kama zile sehemu zingine za Kenya zinaenda mbele. Jameni, watu wa Narok, tunaelewana? Tukakubaliana na huyu Mheshimiwa Tunai ya kwamba hapa lazima tuwe na hospitali na ICU, hapa lazima tuwe na hospitali na radiology unit, hapa lazima tuwe na hospitali na renal unit, ili watu wa Narok wasiende tena kutafuta mambo ya matibabu Nairobi na kwingine. Na ndio sababu hiyo tumeweka 500,000 hapa na tumeweka 300,000 kule hospitali ya Kilgoris, ndio watu wa Narok waweze kuendelea mbele kama watu wa taifa la Kenya wengine. Narok tumekubaliana? Narok tumekubaliana? Lakini mimi nawauliza watu wa Narok, si mnajua ya kwamba awamu ya serikali yetu sasa imefika mwisho? Tarehe 9 mwezi wa 8, muko na habari tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine? Muko na habari? Muko na habari? Na wauliza watu wa Narok, nyinyi mnasemaje? Nasema hatupangwingwi, hatupangwingwi, hatupangwingwi. Hey, mimi nawauliza, yule jamaa wa kitendawili anasema anataka kuja kubadilisha katiba kwanza, ati aongeze mamlaka ya rais, ati aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa Narok, munataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Katiba ama uchumi?
Katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi. May I request that you place your left hand on the Constitution. And we will begin with the oath of allegiance of the Deputy President. And may I request Mr. Deputy President-elect to repeat after me. I, Gachagua, in full realization of the high calling I assume as Deputy President of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, protect and defend this Constitution of Kenya as by law established, and all other laws of the Republic, and that I will protect and that I'll protect and uphold the sovereignty, integrity and dignity of the people of Kenya. and the dignity of the people of Kenya. So help me God. So help me God. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Naibu wa Rais. Okay, we will now take the oath of due execution of office of the Deputy President, and I'll ask that you repeat after me, please. I, Gachagua, do swear that I will always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Deputy President of the Republic of Kenya that I will diligently serve the people, discharge my duties and perform my functions in the said office May I request that we take it again, please? to the best of my judgment. I'm sorry, let's take it again. Let's take it again. Listen. Asante, tutulie. Rigathi Gachagua, Do swear that I will always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy President, of the Deputy President of the Republic of Kenya, that I will diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I will at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the President of the Republic of Kenya, that I will do justice to all
that I will do justice to all without fear, without fear, favor, affection, or ill will, and that I will not directly or indirectly reveal such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy. So help me God. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Naibu wa Rais. Thank you very much. The Deputy President has also taken the 2 oaths of office. He is appending his signature now to the first oath. That is the oath of allegiance to the office of the Deputy President. The oath in terms of wording is exactly the same as that taken by His Excellency the President. The second oath that His Excellency the Deputy President took is the oath of due execution of the functions of the office of Deputy President. The Chief Justice is now appending her signature to countersign the first oath, and just like the oaths and the certificate that was signed by His Excellency the President, once the Chief Justice appends her signature, they will be sealed with the seal of the Chief Justice. Is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. It is your prayers that will help our President to put up a team and start work from day one to liberate this country economically and put it back to where President Mwai Kibaki left us 10 years ago. Your Excellency the President, I want to tell the people of Kenya that today is a great day. Freedom is here with us. Freedom is here with us. I want to tell the people of Kenya that finally you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. Okay. Kenyans are free to associate with whoever they want. Servants, I want to tell all the people of Kenya, from now, you don't have to talk with each other through the WhatsApp for fear of being recorded and persecuted by state agencies. Your Excellency, our President. Your Excellency, our President, you have told us, and we believe you, that you shall never in your presidency use the criminal justice system to manage politics. You have told us that you'll manage politics the conventional way through persuasion and reaching out. I want to give a word on behalf of our President that you are free to criticize his government without fear of reprisal from state agencies.
and reaching out. I want to give a word on behalf of our president that you are free to criticize his government without fear of reprisal from state agencies. Your Excellency, Mr. President, as I wind up, I want to assure you of my resolve and commitment from the bottom of my heart to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication, and the job ahead of us is not a joke. I and the team behind you, we shall be available and will try to keep up with your pace. I know I am getting in shoes that are almost impossible to fill. The performance of William Ruto in his first term, when he was allowed to serve the people of Kenya, was on another level. Please, I beg the people of Kenya, not to measure me with the performance of William Ruto, because you Mama yao. How are you? Wewe kabisa. Wewe ndio area. Simame vizuri. Tulieni. Wameshukuru. Salama. How are you, James? Very good. Habari yako James? Salama. Habari ya Laikipia? Salama kabisa. Habari ya Washira? Habari yako? Kama kaunti habari ya Kajiado. Festus, how are you? Sawa. How are you? Very good. Habari yako Angara? Very good. Habari ya Limuru? Lari. Mnasema aende akiendanga ama aende akingoja? Aende akiendanga. Kitendawili aende akiendanga. Wale wanasema aende. Aende akiendanga. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Machakos. Si huyu kitendawili ametusumbua sana? Unajua alisumbua Moi mpaka karibu apindue serikali yake. Ni kweli ama si kweli? Akakuja akaangaisha Kibaki, mara anamuuliza carpet, mara anamuuliza choo. Mpaka Kibaki akaenda nyumbani akiwa na matatizo. Ni kweli ama si kweli? Amekuja akazungusha huyu mtu yangu Uhuru Kenyatta. Mpaka Uhuru Kenyatta hajielewi. Hajui nani alimpigia kura, hajui nani hajampigia kura. Ni kweli ama si kweli? Amezungusha mtu yangu Uhuru Kenyatta mpaka ile Big 4 imepotea. Bei ya unga imefika 230. Bei ya mbolea imefika 7,000. Amezungusha Uhuru, hajamzungusha. Hata huyu Kalonzo wetu. Si huyu Kalonzo, huyu mtu akitendawili amemtesa. Amemtesa, hajamtesa. Si amemtesa Kalonzo? Just imagine. Ati mtu ambaye Kalonzo amemuunga for 10 years. Alimuunga 2013, akamuunga 2017, ati ikifika 2022
anamuuliza Kalonzo, ati jina yako ni nani? Imagine. Hapana, anamwambia hapana, we enda kwanza fanya interview. Si alifanyisha Kalonzo interview? Sasa imagine watu wa Machakos. Kalonzo ameenda interview. Jina yako Kalonzo Musyoka. Uko na kitambulisho? Hiyo ni madharau, si madharau bwana. Ni madharau, si madharau. Uko na watoto ngapi? Umesoma? Na anauliza Kalonzo kama amesoma. Kwani kitendawili mwenyewe amesoma? Kati ya Kalonzo na huyu kitendawili nani amesoma? Si Kalonzo anajulikana university alienda? Kitendawili alienda university gani? Ajulikana university alienda. Hana classmate, hana lecturer, hana alisomea wapi? Haya, anyway, Kalonzo ndio huyo. Tunaelewana jameni? Ametesa Kalonzo, huyu mtu hajamtesa. Nasikia vile ilifanyika. Kalonzo. Hata wewe kwa maoni yako, ule Martha Karua anaweza kushinda Kalonzo? Si ni madharau? Amemtesa Kalonzo, hajamtesa. Hata saa hizi, wacha mimi niwaambie. Si mumeona kichwa ya Kalonzo nywele imepungua? Kwa sababu ya mateso ya hii mtu. Ni kweli ama si kweli? Hata saa hizi, msifikiri Kalonzo anaunga huyo mtu mkono kwa kupenda. Huyo Kalonzo amelazimishwa. Ametishwa na hawa watu. Ati usipofanya watamfanyia. Ati usipofanya mtamfanyia. Lakini mimi nataka niwaulize watu wa Machakos. Tafadhali jameni. Si mnajua hata hawa watu wa handshake waliteza Sonko? Si walihangaisha Sonko? Ni kweli ama si kweli? Tuambiane ukweli. Hawa majamaa wa handshake. Sonko ameenda Nairobi, amefanya bidii mpaka akachaguliwa governor. Ni kweli ama si kweli? Si ameenda kufanya bidii? Muungwana wa kutoka Ukambani mpaka akachaguliwa governor Nairobi. Si hawa jamaa walimpangia, wakamkaranga mpaka wakamtoa kama governor. Ni kweli ama si kweli? Sonko akaenda akasema wacha ajaribu Mombasa. Wakamfuata Mombasa, wakamuhangaisha mpaka wamemtoa pia huko Mombasa. Hawa watu jameni, mimi nataka niwaulize, si wametesa watu wengi? Na waomba watu wa Machakos, simu nisaidie tufukuze hii mtu ya kitendawili. Awache kutesa watu. Mtanisaidia? Tufukuze huyu kitendawili. Awache kutesa watu. Hebu nione wala wanasema watanisaidia kufukuza kitendawili. Arambe! 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 Tutatembea pamoja. Mtanipatia kura zenu. Naomba kwa unyenyekevu na heshima watu wa Machakos please. Mtanipatia kura zenu. Nipeleke huyu mzee nyumbani kwa wheelbarrow na aende one way. Aende asirudi. Na mimi nataka niseme, niambie president wetu Uhuru Kenyatta, tafadhali rais, tunakuomba kwa heshima, umebaki siku 8 kuja hapa Sagana State Lodge na ukuja na makaton, uchukue vitu yako utoke uende. Wachana na sisi. Wachana na sisi. Wewe rais umeita mkutano pale Gicheha. Ukaita wazee hapo. Ukasema Rigathi Gachagua atajua wewe ni rais wa Kenya. Ukatisha Moses Kuria. Ukatisha Dede Nyoro. Ukatisha Kimani Ichung'wah. Rais, mimi nakuomba. Mimi Rigathi Gachagua nimekusaidia mwaka 20. Wewe nilikutoa kwa baa. Nikakuunda mpaka ukakuwa rais. Miaka hii yote nimekusaidia. Wewe umekuja kutuumiza. Umekuja umeniwekelea makesi ya uongo. Umekuja umeninyang'anya pesa yangu. Sasa baada ya kufanya hiyo yote unatisha mimi ati nitajua yeye ni rais wa Kenya. Mimi Rais Uhuru Kenyatta na kuomba nikiwa hapa Nyeri, usiue sisi vile baba yako aliua JM Kariuki. Mimi nakuomba. Na rais, kama lazima uue sisi, utuue wiki hii. Hii watu watakuja kuzika sisi. Ni nini unauliza sisi? Unakasirika tunaenda nyumbani. Si ulikuwa unajua iko kwa katiba lazima uende nyumbani? Makasiriko ni ya nini?
Wewe ni tajiri. Hii leri hii ulijenga hapa ukafukuza watu wetu hapa kwa barabara. Inabeba mafuta ya familia yako kupeleka Nyanyuki. Na hakuna mtu ile linasaidia. Kuna mtu ile linasaidia. Kuna mtu ile linasaidia. Watu ya Chaka, Rais Uhuru Kenyatta walikuwa na soko hapa wanapata pesa. Ukawafukuza ukawapeleka pahali hakuna biashara. Ukajenga leri ukatumia 3.8 billion. Na kazi ya leri hiyo ni kubeba mafuta ya Rubes ya familia yenu kwenda Nyanyuki. Rais wetu umekuja hapa, umenunua kampuni zote za maziwa. Wewe unanyanyasa wakulima ya maziwa. Unawanunulia maziwa 40 shillings. Unaenda na chemusha na weka pakiti. Unatusia 120. Unatengeneza faida ya 300%. Unanyanyasa wakulima ya maziwa na unanyanyasa wenye kununua maziwa. Wewe pesa tuliwachiwa hapa na Mwai Kibaki. Ulichukua pesa yote ukaficha ng'ambo huko Panama Islands. Ulisema ukitoka ng'ambo utatuambia hiyo pesa ulibeba kwa nini. Imekuwaje miaka 2 umerudi rais na hujasema kwa nini ulichukua pesa Kenya tuliwachiwa na Mwai Kibaki ukaficha huko ng'ambo. Mimi nakwambia rais, wewe baba yako alichukua mashamba ya Maumau. Hiyo mashamba ndio unaringa naye sasa. Shamba ya Gecheha ilikuwa ya Maumau mkanyakua. Shamba ya kahawa mkanyakua. Tunataka tukuambie rais, wachana na sisi. Wewe enda nyumbani ukapumzike. Tumekubaliana? Wangapi wanasema Uhuru aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani? Na tunakuambia rais tukiwa hapa nyumbani. Wewe wachana na William Ruto. William Ruto ndiye alikusaidia ukakuwa rais wa Kenya. Isipokuwa ni William Ruto ukakuwa rais wa Kenya. Kweli ama uongo? Si ni Uhuru alisema 10-10? Si Uhuru alisema 10-10? Sasa anasema ati Ruto ni muongo. Yeye alisema 10-10 akatudanganya. Kati ya Ruto na Uhuru ni nani muongo? Ni nani muongo? Mnasema aende? Aende. Wewe rais ninakutumania nikiwa hapa karibu State Lodge. Tumana na makaton kuja chukua vitu yako. Hii nyumba tunataka ikuwe tayari ndio itakuwa makao ya William Samoei Ruto akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nituraiguithania andu aitu. Nituraiguithania. Andu akeni nimukuhe jeshi yakwa ya wira ya UDA. Nimukuhe mwalimu Kahiga sawa kada ni sawa. Mwalimu anatosha atoshi. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Nimuguthura Kahiga ni arutete wira. Andu ake ni ndamuthaitha tondu Kahiga guku ni mucii mumunyitirire mureke agacarie kura kuria atoikaine. Nimukumunyitira? Nimukugitira kura cia mwalimu Kahiga? Nimukugitira kura ciake? Nimukumuherwo athie mathira na kuria kungi na guku mumugitire? Athie na mbere kana athie na mbere? Apewe asipewe? Aendelee asiendelee? Anatosha atoshi? Wacha nione kura ya mwalimu Edward Mutoi Kahiga. Huyu Wahome wa Matinga anatosha atoshi? Aingie asiingie? Aingie asiingie? Apewe asipewe? Sasa tufunge hii mkutano ya mwisho. Mutatoa makofia zenu tuombe jameni. Si tuombe Mungu jameni atupatie nafasi ya kwenda mbele. Haya tuombe watu wa Kirigiti. Mutakubali tuombe? Haya tufunge macho tuombe. Mwenyezi Mungu uliye juu, tunakushukuru kwa sababu umetuleta umbali huu. Tumekamilisha kampeni zetu leo hapa Kirigiti. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa nchi yetu ya Kenya. Tunajiweka mbele yako. Tuko na uchaguzi Jumanne tarehe 9 wiki ijayo. Tunaomba Mwenyezi Mungu mapenzi yako yatendeke katika taifa letu la Kenya. Tunaomba Mungu uchaguzi wa amani. Tunaomba Mungu utusaidie na utupatie ushindi katika uchaguzi huu, ili heshima,
na mambo yote ya kurudie kama Mungu wetu. Mungu, tunakushukuru kwa njia zote, umetuleta umbali huu. Tunaombea Wakenya wote, tunaombea familia zetu, tunaombea rais wetu ambaye anaondoka ili umpatie maisha marefu. Tunaombea Wakenya wote, Mwenyezi Mungu tupatie amani. Tuko na mipango ya kupeleka taifa letu mbele, lakini mipango haya bila wewe Mungu hayawezi kufaulu. Tunayakabidhi mipango yetu mbele yako, utubarikie mipango yetu, bariki familia zetu, bariki mipango yetu yote, bariki hata mashamba yetu na pamoja na watoto wetu. Tunakushukuru Mungu kwa kutupatia nafasi huu mzuri hapa Kirigiti, hapa Kiambu, na tumekamilisha hii campaign hapa Kiambu. Yale yamebaki uchaguzi huu ili uwe uchaguzi wa huru na haki, na kila Mkenya aweze kupiga kura kwa njia ya amani. Tunaomba haya yote tukiamini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na sote tuseme asanteni sana watu wa Kiambu. Asanteni sana jameni. Mungu awabariki sana na tunawapenda watu wa Kiambu. We love you, the great people of Kiambu. Tunawapenda sana. Asanteni sana. Mimi sitaki mfanye makosa. Tunaelewana? Acheni na hiyo story my friend. Please, nawaomba. Watu wa Olkalau tumekubaliana? Na huyo mtu ya kitendawili alitoroka debate. Na nilikuwa nimempangia. Kama huyo mtu angekuja. Nilikuwa nimempangia mbaya sana. Huyo mtu kama angekuja ya president angetoka hapo akienda hospitali. Nilikuwa nimempangia mbaya sana. Kwa sababu unajua ametusumbua miaka nyingi. Ama ni kweli? Si nilikuwa nataka nimuulize kwanza, wewe mtu ya kitendawili, kuacha kutudanganya ati utapigana na ufisadi. Wale wafisadi wakubwa wanakujanga hapa hili. Watu wameiba pesa everywhere. Wanaenda hapa hili kwa ofisi yake, wanapelekwa kwa laundry, yeye anachukua pesa, wale wameiba pesa ya wananchi ati wanakuwa wasafi. Wameiba pesa ya KEMSA bilioni 17. Bwana kitendawili na marafiki zake, washirika wake na watu wa familia yake. Alafu wakatuambia ati watapeleka wale waliiba pesa ya KEMSA ati kotini in 21 days. Sasa ni miaka mitatu hakuna mtu amepelekwa kotini hata mmoja, kwa sababu walikuwa watu yao, familia zao na warafiki zao. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyandarua, mtu ambaye anaweza kuiba pesa ya wagonjwa pale kwa COVID anaweza kupigana na ufisadi Kenya hii? Si ni uongo? Ni uongo ama si uongo? Wakati kitendawili alisikia ati mimi niko na maswali ya KEMSA, aliingia kwa kichaka, hajarudi tena, akakimbia kukimbia. Nyinyi mnanielewa Olkalau? Neguo. Tunakubaliana? Na ndio mimi nataka niwaulize ndugu zetu watu wa hapa Olkalau, mkubali tutengeneze serikali yenye iko na mpango ya kupeleka watu wa Kenya mbele. Huyu mtu ya kitendawili tayari anajua tutamshinda asubuhi na mapema. Ndio unaona ameanza ukora yake ya zamani. Ameanza kusema ako na shida na Chebukati, sijui iko shida na IBC, sijui form 34, sijui register. Ndio hawa wamepanga na machief, ati machief wanunue ati kitambulisho zenu, ati ndio msipige kura hapa kwa sababu mkipiga kura mtapigia William Ruto. Ati ndio hawa wamefika pale ati wanafanga ukora ati ya kujaribu kuharibu kura zetu. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, it is too late my friend. Mambo imechelewa. Wakenya wameamua. Siku imebaki 2. Hakuna kitu utafanya. Tarehe ni 9, Jumanne ijayo tutakumalizia na uende nyumbani. Tuko pamoja jameni? Olkalau tuko pamoja? Na waomba kwa unyenyekevu jameni watu wa Olkalau. Tafadhali, huyu mtu ya kitendawili ametusumbua siku nyingi. Alisumbuana na Moi mpaka karibu apinduwe serikali ya Moi. Amesumbuana na Kibaki, mara anamuuliza carpet, mara anamuuliza choo, siyo mara anamuuliza nini, mpaka mzee akapumzika. Ndio huyu amekuja kuingilia serikali hii yetu mlango ya nyuma.
na handshake yake. Amekoroga Uhuru Kenyatta mpaka Big Four imepotea. Ile mpango yetu yote ikapotea. Akatupeleka mpaka kwa rege. Huko pia akaenda akaturingia. Ati nobody can stop reggae. Mulisikia? Mulisikia akisema ati nobody can stop reggae. Lakini reggae ilisimama haikusimama. Ilikwama haikukwama. Ndio mtu akitendawili awache uganga, ajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha hiyo mambo yake. Watu wa Olkalao tunaelewana? Amekoroga sisi mpaka leo. Imagine ati Uhuru Kenyatta anatuambia twende tupigie mtu akitendawili kura. Swali. Hata Uhuru Kenyatta saa zingine ako na mchezo. Yaani sisi twende tupigie mtu akitendawili kura kweli? Hapana. Hapo Uhuru Kenyatta mtuangusha bwana. Hapana, hiyo mambo ya kitendawili no. Hiyo tumekataa. Ama mnasemaje Olkalao? Si huyo mtu ya kitendawili imebaki tu kasi moja. Mimi nawaahidi huyo mtu ya kitendawili nishampatia warning na nishampatia ilani na nishamtumania ya kwamba hatuwezi kumruhusu na asifikiri anaweza kufanya ile mambo alifanya ati 2017. Mimi si Uhuru Kenyatta. Asijaribu hizo maneno. Ndio. Nyinyi mnanielewa? Nimemwambia bwana kitendawili, tunakumalizia. Hakuna kupanga fujo. Hakuna kung'oa reli. Hakuna kupanga maandamano. Hakuna kujiapisha. Tunakumalizia asubuhi moja kwa moja mpaka Bondo. Unaenda kupumzika. Ndugu, ama mnataka huyo mtu ang'oe reli? Mnataka apange maandamano? Aharibu biashara ya watu? Si tumfungulia aende nyumbani? Si amesumbua watu wengi? Hata kina Wetangula, si ndio Wetangula ndio huyu? Huyu amehangaisha Wetangula. Amehangaisha kina Musalia Mudavadi. Hata yule Kalonzo, si mnajua Kalonzo alikuwa running mate yake 2013 na 2017. Imagine kufika 2022 anaanza kumuuliza Kalonzo, jina yako ni nani? Si huyo kitendawili yako na madharau? Mpaka anapeleka huyo Kalonzo interview. Namwambia wewe enda interview. Sasa Kalonzo amefika interview. Jina yako ni nani? Kalonzo Musyoka. Umekuja na kitambulisho? Umesoma? Ndio, mimi ni senior counsel. Hii ni madharau, si madharau jameni? Yaani sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Olkalao, mtu amekusupport miaka 10, umesahau jina yake mpaka unakuja kumuuliza maswali ati jina yako ni nani? Sio ni madharau? Huyu mtu amesumbua watu, hajasumbua watu. Tafadhali watu wa Olkalao, mnisaidie tupeleke hii mtu nyumbani awache kusumbua sisi. Mtanisaidia? Olkalao tutasaidiana. Tupeleke kitendawili nyumbani. Hebu nione wala wanasema tutasaidiana. Harambee! 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 Si mnajua ile chama yetu ya Jubilee imeolewa na ODM? Mko na hiyo habari? Mnajua sasa Jubilee ni bibi ya ODM? Nyinyi mnaweza kwenda kwa ODM? Nyinyi mnaweza kwenda kwa kitendawili? Watu ya Jubilee wote waende wapi? Waende wapi? Kwanza na Kimemi aende wapi? Si huyo ndiye Mutatupatia gavana wa UDA. Huyu Kiarie badilisha anatosha. Hebu nione kura ya Kiarie badilisha nione. Mutatupatia Mama Faith Getao jameni. Wapi kura ya Mama Faith Getao? Mutatupatia mjumbe wa UDA. Mutatupatia huyu Ngodho. Wapi Ngodho huyu kijana? Wewe kijana simama hapo. Huyu Ngodho anatosha ama atoshi? Kamau Ngodho anatosha ama atoshi? Si huyu mtu ni mtu hasla? Si huyu ni hasla? Utatusaidia na bottom up? Huyu mtu si ni wa bottom up?
Pia tungetaka kuendelea kuja hapa na rais kutafuta urafiki wenu. Ndio? Hapo mbeleni ulikuwa mnatumia kura. Unapatia ile mzee ya matamano. Lakini uchaguzi uliopita ulituongeza kiasi. Tunataka pale mbele muachane na hiyo mzee ya kuweka sufuria kwa kichwa, mjiunge na William Samoei Ruto. Tunafanya hivyo. Kwa hivyo mimi na rais endelea kuja hapo mpaka urafiki wetu ukue wa maana. Karen, we're going to go through a number of things, and thank you very much, Bwana DP, for welcoming us yet again to your residence here. Karibu sana Joe Ageo and your team. As always, you're welcome. Asante sana, and you know, this is coming just a few days after you were one of the last 4 men standing after that exercise at the Bomas of Kenya. Okay. So I guess it's a good point to say congratulations for making it. Thank you very much, Joe. Yes, I think one would wonder, how long have you wanted to be president of Kenya? Well, like everything else, by the way, I came into politics not by design. I just found myself there. One thing led to another, and I found myself in the middle of it. I thought I would work with it, and so far, it's given me an opportunity to serve, and it's been a wonderful moment serving. At what point did you think, maybe I should leave Kenya? Of course, when, with time, you find that you have actually something you can offer your country. And in 2006, 2005, 2006, it's the first time I offered myself to run for president. And of course, it didn't materialize in that election in 2007. We went through a process, and in that process, I wasn't the candidate. I decided to support somebody else in 2007. In 2013, I also stepped forward again after a lot of evaluation, consultation, looking at the situation as it was that time. Again, I decided that I would support somebody else. And of course, in this election, I think I am now prepared enough. What do you say to people who say the DP has been campaigning for the last 4 years, that you've actually spent the last, well, we could call it 4 years since 2017, just after the election, campaigning to be president? Well, if you can watch my clips all that time, I didn't say that I was running for president. I was doing what this office demands of me. Many people can construe it to mean anything, but of course I had responsibilities. I went to launch a road here, a water project there, a CDF project here, and did what I did. Let's say, for example, there is absolutely no difference between what I did 2013, 2017, from what I did 2018 to now. But right after the handshake, I remember you saying something to the effect that tutaunda serikali ya mama mboga. That came around 2018. Well, I think that came much later. Of course, the mama mboga thing is not anything new to me. I have always worked with grassroots people. I have always participated in programs that uplifted other people. I have grown up that way, you know, and it's basically, it's informed by my background. You know, I came from that background. I came from a simple background, and I have a lot of passion in trying to work with other people to see how their lives can be better.
A lot of things have changed for the number of times that we've had this conversation, and I like to ask you about you and your boss many times I come, because I mean, you're still the deputy president, and you tell us that many times. Where would you say that stands now? But because that's true. Especially because right now your boss is supporting someone else for the presidency. Where does that relationship stand today? I would have preferred, Joe, that we discuss my candidature. But because you've asked, my candidature has nothing to do with Uhuru Kenyatta. When I decided to support Uhuru Kenyatta, and I have said this before, when I decided to support Uhuru Kenyatta, it was a decision I made, and I didn't give him any conditions. I did not expect of him to do anything. I did not, for example, tell him that I'm supporting you this time round, you can support me the next time. I did not do that. It's him who offered that because you are supporting me, I'm going to support you. He's an adult. I'm sure he can decide, he can change his mind. That's perfectly in order for me. And the rest is history. He is supporting somebody else like any other Kenyan. There are millions of Kenyans supporting either side of this divide. And that's perfectly in order as far as I'm concerned. You know, what would be puzzling to many people, Bwana DP, is the fact that you have said, I mean, pursuant to that executive order of 2020, that he took your job and gave it to someone else. When is the last time you were really deputy president in the true definition of that role in the Constitution? I think post-handshake, of course, things changed post-handshake. And clearly, my influence as deputy president, my roles, my input in government significantly was in our first term. Of course, in our second term, with the handshake, it became a lot What different. was left? It became a lot different. What was left? Like, what are the functions that you have still been performing? The functions that remained was maybe something to do with dealing with the counties, making sure that the IBEC roles that are in the law, the advice once in a while that was expected of me, which I gave. Once in a while, assignments here and there, which were given to me. And of course, being a public officer, I can figure out what else I can do as I wait for other assignments from my boss. And I did exactly that. Worked with many of the other public servants, worked with many of the other politicians in the public space, you know, profiled what we were doing, and did what a deputy president would do. But why are you still holding that office if you're not able to perform all the roles? I think even that's a question that the president himself has asked. Why shouldn't I? I mean, if you're not able to perform the role... I was elected by the people of Kenya. But you're no longer able to perform it for whatever reason. We still pay you to do it. Exactly. You know, Joe, I think the flip side is, why hasn't William Ruto been assigned roles of deputy president? Maybe you should ask that the right person. And I will. I hope to get a chance to do that. But what I can ask you now... You've been trying that chance for the last 4 years. You have. Well, I mean, you granted me the interview. That's why I came here. But the question I'm asking Bwana DP is a question of conscience. I mean, if you have been hired by the Kenyan people to do a certain job, and for whatever reason you are not able to do it, wouldn't it be a good thing to go back to the Kenyan people and say, you gave me this job, you pay me for it, but I can't do it because I have not been allowed to do it, and therefore I can serve in other responsibilities. Isn't that a fair position for someone to take? Two things, Joe. There are people who wanted me to do exactly that. They thought they would frustrate me out of this office. And I would never allow them to succeed in frustrating me out of this office. That's number one. Number two,
They have tried to peddle this story that, William Ruto has not done his duties in accordance with the Constitution. I have asked them, and I will ask them on this forum, which responsibility, which duty, which assignment was assigned to William Ruto that he has not discharged, right? Mm-hmm. So that's the question that they need to answer me. You know, you cannot tell me that I need to resign because I have not discharged the responsibility of the deputy president. Which assignment is outstanding that was assigned to me by the president or by the law or by the Constitution that I have not discharged? Do you sleep? To the best of my knowledge, every assignment, whether it is assignment by the law, whether it is assignment by the Constitution, I have discharged those responsibilities. And any assignment that has been given to me by my boss, I have discharged it, and I dare say, to the best of my ability and in the best way possible. Mm. So there is absolutely no reason why anybody would ask me to do anything or to act in any other manner than I have acted. Wouldn't the reason be that you're unable to perform those roles, but you still hold the office? How was I unable? Has anybody told you we assigned William Ruto this and he did not do it? You've said that you have been unable because they have been given to someone else. No, I'm saying, but that has been done. But has any assignment been given to me that I have not discharged? Do you think perhaps that the framers of our constitution should have made it easier for the president to fire his deputy in case there are irreconcilable differences such as what we have now? I don't think so. Because it is dysfunctionality, isn't it? I don't think so. I think what the framers of the Constitution did is exactly the right thing. That when Kenyans decide to elect a deputy president, and Kenyans were very clear. If they wanted a deputy president to be appointed and fired, they would have done so. But Kenyans decided that they want a deputy president elected together on the same ticket with a president. And that deputy president should serve and cannot be fired by anybody. So that it is not the whims of an individual that carry the day, it is the dictates of the Constitution that carry the day. Would it be better, for example, if the deputy president would have been assigned specific things to do that do not depend on the goodwill of the president? I don't think so. I think, you do not want a situation where if there is a challenge like the one that exists, you paralyze government, It's okay that the president has done whatever he wanted to do, even though he didn't want to involve me. But I hope he has achieved whatever he wanted to do. I was surprised, however, the other day that he was complaining that he has failed to achieve certain things because of William Ruto. But I was always available. There are people who say... there are people who must have failed the president miserably. The people he has assigned those responsibilities. Haven't you heard people say, Bwana DP, that there was a point at which it looked like a co-presidency, that the DP would go somewhere and say, serikali yangu na rais, that there was an impression that was created that there was competition within the presidency, and that part of that responsibility perhaps lies with you because of that impression that you created that the president was not the only president we had. Can you be able to produce any place, in any manner, that I said anything to the effect that there was a co-presidency? I always, and I'm a very careful person, I always said either I've been sent by the president, I have always referred to the president as my boss, and it has always been clear. So do you bear any responsibility for the dysfunction we've seen for the last 5 years? I don't bear any bit of responsibility. Now supposing that
you get elected in August, and somewhere down the road, 2 years, 3 years, you have a problem with your deputy, Bwana Rigathi Gachagua, for whatever reason, and you disagree completely, almost in the same manner that has happened right now, whichever direction it comes from. What are you going to do? I want to tell you, Joe, that what you have said will never happen. It will not happen. It doesn't just depend on you, sir. I want to tell you that I will not allow, for example, my running mate or my deputy president to be humiliated by junior staff. I would not want a situation where clear responsibility. In fact, I have said it as much, and I have committed myself in writing that there are responsibilities my deputy will carry. Even when we had a vice president always chaired cabinet committees, always did certain things. And I want to promise you that my deputy president will be a very busy person. But Bwana DP, many Kenyans will remember the relationship you had with President Kenyatta at the start. You wore the same sort of shirts. You interviewed CSS together. You did many things together. I think you will not get very far, Joe, with this unless you go and ask Uhuru Kenyatta. No. I'm asking the deputy president. Because I have told you. You are seeking to be president of Kenya. Yes. I have told you what I will do with my deputy president. I have put it in writing that the first assignment if he goes rogue, what would you do? Because you can't control what he will do. The first assignment, you know, if my deputy president goes rogue, there is the law. If he, for example, abuses his office, there is the law. The law will take its course. If he runs, if he does things that are unconstitutional, there is a way a deputy president is dealt with by the law. But I want to promise you that I will do everything possible to make sure the deputy president's office, which is a constitutional office, is a functional office that serves the people of Kenya. Great. And speaking of deputies, you have in the last few weeks named Mr. Rigathi Gachagua as your deputy. There's been quite a debate, and I'm sure you know that, around running mates in this country. Perhaps this would be a great time to shed light on why you settled on this gentleman. Rigathi Gachagua is somebody I have known. Rigathi Gachagua is a very passionate leader. Rigathi Gachagua is a people's person. He speaks about the things that I speak about. He speaks about ordinary people. He's concerned about matters to do with farmers. He's concerned about the things that are dear to ordinary Kenyans. And the nexus between me and Rigathi Gachagua is the people. He believes in bottom-up the way I do. And that is why I chose Rigathi Gachagua to work with me. Now, on the 14th of May and even the 15th, there was a lot of talk coming out of this place about what was going on as you met with the various teams here and eventually came up with the running mate. And there was talk that basically everybody else favored someone else and you overruled them. Well, those are stories. You know, there were many opinions. I had about 5 people I was looking at. And I took time to ask friends, to ask members of my party, and to ask other stakeholders what they thought, you know. And I engaged them because I believe in consultation. And I took time to consult. And the outcome, as you have seen, was finally Rigathi Gachagua. And the other candidates were very good people as well. Anne Waiguru, for example, is a wonderful lady.
Alice Wahome is a wonderful lady. My good friend Abraham Kithure Kindiki is a wonderful gentleman. And Ndindi Nyoro, the young man, is an upcoming great leader in Kenya. And all of them were great people. But there is always a chance for one person at a time. And that was Rigathi Gachagua this time. Professor Kindiki, your good friend for many years and lawyer, said 3 days after this that he actually was favored by the Electoral College, that he had led in the opinion polls, but there were other considerations. Precisely. There were so many other instruments that we were using, that I was using, you know, to try and arrive at... I looked at many things, you know. I looked at many aspects of what was required of a deputy president. And there are some that were favored by gender. There are some that were favored by opinion polls. There are some that were, when I met groups, this group favored a different person, another group favored a different person. But finally, we all settled as a team on Rigathi Gachagua. Because when Rigathi Gachagua appeared on Citizen TV that same night, he said that you picked him because he is a skilled mobilizer and could connect well with Mount Kenya. What's wrong with that? You see, why this? I mean, they say that the choice of running mate is one of the most important decisions a candidate makes, because if you get elected when a DP and God forbid something happens, this gentleman becomes our president. And I trust Rigathi Gachagua to carry the mantle. Yeah, that is why one would ask, solid gentleman. What are these things that would make him ready to take the reins of power in Kenya on day one? That gentleman is an accomplished public servant. He's a politician, self-made person. And what I like about him more is his passion for people issues. You know? That's really the challenge we have in our country. The challenge we have in Kenya is so much about leaders who are passionate about ordinary people. And Rigathi Gachagua is one of those Kenyans who is passionate about ordinary people. Now let's talk about the general election that we will have in less than 60 days. And you have been saying a number of things, but let me ask you a direct question. Do you believe that the elections that we will have on the 9th of August will be free and fair? I believe they will be free and fair, barring anything happening in between. You know, there's been all manner of attempts to derail that election. There's been a lot of, you know, talk, or, you know, William Ruto will not be in the ballot. How? Nobody tells you. Oh, William Ruto will not get to 2022. How? Nobody tells you. Okay? That, if I recall, was said by Francis Atwoli. Surely you wouldn't say that's an attempt to derail the elections. Why not? He is just another citizen. Anybody can say anything on the street. I mean, you think so? So are you saying... Does Francis Atwoli have power to derail the elections? Are you saying Atwoli is a street person? Can he derail an election? I just want to be sure. Maybe I don't know some powers that he has. No, do you see him often around the powers that be? So you believe that Francis Atwoli can derail the election? Do you see him around the powers that be? Do you take that statement? I see you there too. Do you take those statements? Do you take those statements lightly, especially when they are said in front of the president? Do you think those statements should be taken lightly? But anyway, so we've moved on. There's been attempts to remove the IEBC commissioners, which again did not happen. There's been attempts to interfere with the voters' roll. When I said that close to 1 million voters were transferred this way, that way, people thought it was a story. But the IEBC has had to confirm
that indeed there was an attempt, some voters were moved here and there. And in fact, some people, some officials of IEBC have been removed because of that attempt. But the IEBC itself, when at Bomas of Kenya, actually said that the audit had revealed those things, and that is why there's an audit. That's why they were dealing with it. Absolutely. And you actually said it was your supporters. I wonder how you knew that. But when they told you that it was largely people in central Kenya and people in Rift Valley that were affected, what does that tell you? Is that where your supporters are? It doesn't Is that require, where your supporters it doesn't are? require rocket science. Is that where your supporters are? It doesn't require I've seen rocket everybody campaigning in central Kenya. So would you say that if anything happens in the Rift Valley in central Kenya, that is William Ruto supporters? Unless you don't live in Kenya. If you live in Kenya, you would know that. The reason why I asked that, you have said many times that you are changing the politics, that Yes. you no longer play your politics with regions, you are playing your politics based on the economy, based on hustlers and all these people who are struggling to make it in life. And that's why one would be puzzled to think that you would see certain regions as your support bases. It's you, the media, who keep saying that. I thought you are the ones who keep saying this is William Ruto region, this is so-and-so's region. So you are confirming that Central and the I'm Rift just Valley are saying your that- regions? I'm just saying what the media is saying. You see, this is a serious thing, Wanadipi, because when a person of the deputy president's stature says that there is an attempt to move his supporters from different places to interfere with their place in the IEBC role, there really needs to be solid evidence. That's what I am really trying to drive. But that's what I'm telling you. That they are your supporters. The that was IEBC themselves have confirmed it. They didn't Joe. confirm they were your supporters. They confirmed, yes, the audit revealed movements of voters, isn't it? Yeah. So if you don't think they are my supporters, it's fine. If it's for me to think they are my supporters, then that's my opinion. Because You don't think they are my supporters? You don't think I have don't any? know who they are. You I don't know who your think I have any supporters are. supporters because in Central? I don't know who your supporters are. You don't think sir. I have any supporters in Rift Valley? And that is the same thing I'm sure your competitors would say. They have supporters elsewhere, isn't it? Okay, so I mean, it's for them to choose where they want, what they want to say. Okay. Yeah. Great. So you have said there are those attempts, but you've also said that nobody can steal your votes. What does that mean? It just means that they cannot steal it. They've been trying to peddle stories left, right, and center. That, oh, you know, they have this thing called the deep state. They have this something called the system. And they have been busy. In fact, the only two frontiers my competitors now are left with to work their politics is to try and cook opinion polls and to try and spread this thing about stealing the election. That's the only thing they are left with. Everything else, they neither have an agenda, they neither have a program. Whatever they try to put together is faulty. It doesn't add up. Yeah? So what this election is about, Joe, you know, it's not about all these things people are talking about. This election is about the economy. This election is about the economy. And the only people with a plan on the economy is Kenya Kwanza. At this stage, and we have a credible plan. We have sold that plan to the people of Kenya. The people of Kenya have bought that plan. Our competitors try to plagiarize our plan. They try to take bits and pieces of our plan and try and cook something, but it's faulty. And we'll talk about your plan in a moment, but the reason I think we need to discuss this issue of the safety of the election, because people have fought in this country before about the results of election, about the process. A whole presidential election has been nullified in the last election. So from where you sit, are you worried that something might go wrong with the election, that someone might interfere with the results of the election? I am not worried that they will interfere, but they will attempt, but they will fail. They will not succeed. They have already made attempts, as I have told you, but they have not succeeded.
I am very confident that finally, unless something drastic happens, we will have a credible election. Now, one of the latest complaints from your party is the involvement of cabinet secretaries in what you see as partisan politics. What is the problem? You just need to read the law. The law is very clear on what cabinet secretaries can do and cannot do. In fact, that is why we have formally written so that, this is a country where you make choices. If you are a public servant in a certain category and you want to participate in politics, you just do the right thing. But if the law says you cannot support any side in an election, that's the law. But they also, unless you change the law. They are also quoting the law. They are saying that the Leadership and Integrity Act, Section 23, says an appointed state officer other than a cabinet secretary or a member of a county executive committee shall not, in the performance of their duties, act as agents of a political party and all of that. And they are saying that there is an exemption in the law. So the argument we are having here is where you say the law is clear, but they're also saying this is the law, and they're reading the Leadership and Integrity. So are you arguing on their behalf? No. I am just making sure that what we are saying is actually accurate. But you see, what we have done, we've done the formal thing. We have written to the institutions. Let the institutions interpret. Let the institutions tell us this is what the law says. But we have given them what the law says, and to the best of our knowledge, let them do the right thing. If the law says this or the other, the institutions that are charged with that responsibility will take action either way. Now, in 2017, Raila Odinga, who was then your competitor from the opposition, made the exact same complaints about cabinet secretaries getting involved in politics. And I remember very clearly, there's a famous statement you made, wachana na Matiang'i, ukitaka kubishana, bishana na mimi na Rais Kenyatta. So was it right then? What has changed? Or how could it have been right then? You need to contextualize what the situation was at that point in time. Yeah? We need to contextualize what the situation was at that point in time, Joe. And I think we are, to the best of my knowledge, we are now discussing trivialities. I think the most important thing that the people of Kenya want to make is they want to understand the choices they have in this election. I think really, Joe, you're running for president. We would spend this time better if the people of Kenya can understand from William Ruto and Kenya Kwanza what is in it for the Kenyan people. That's precisely why we've gone bottom up, because always the discussions we have in this space is about us. It's about William Ruto and Raila Odinga and the big boys. Where is the Kenyan person in this? You see where the Kenyan is, sir. I think where the Kenyan is. Where we need to go with this interview, quite honestly, is for the ordinary person watching me. They want to know, William Ruto wants to be president. What is in it for me? Because politics is about interest. But let me tell you, Joe, want to know why. Let me tell you, Joe. Why you were supporting this the other time, and now you're opposed to it. Isn't that something they want to know? Even Jesus Christ, if I can, I know you are a good Christian. In Matthew, I think 17:29, his disciples, when they were following him, they asked him, we have left our families. We have left our businesses. We used to be fishermen. We've come to follow you. What is in it for us? Disciples of Jesus Christ. The people of Kenya wants to know also, as they go to the ballot, what is in it for them? And really, I think we would do a lot of service to those people
if we discussed what is in it for the people who will wake up early in the morning. I understand to that, go sir. and vote. And we will discuss that. The quarrel between William Ruto and Raila Odinga and Matiang'i and I don't know who, you know, this is neither here nor there. Isn't this about integrity of leadership? That something was okay 5 years ago, and right now it is not. And I think the Kenyan people would be confused that if William Ruto said it was okay for Matiang'i and Musheru to campaign... Please, let us, you know, because we don't have the whole of that context here. You know, you're bringing, you're jettisoning something into this discussion. We need to look at the context. What was the context of my statement that They didn't time? campaign? What was the context of that, of my statement in that situation? And what am I saying today? I am not saying it's my word versus theirs. I am saying let's follow the law. It doesn't matter what it was 5 years ago. If the law, if a wrong or two wrongs do not amount to a right, you know, if it was wrong then, it is wrong now. Do you regret supporting them then? Supporting who? Matiang'i and Musheru I don't even remember what the statement you're talking to me about. You needed to have told me in advance so that I can refresh myself. What was the context? What did I say? It was in what situation? But, you know, unless you just want to fault me to say I was right then or I'm trying to be wrong today, or what are you trying to say? Now, one of the other things that have come up is the whole thing of NIS. I heard you talk about it the other day. You've also written about it because these are issues related to the election. Are we ever going to talk about the real issues of this election? Yes, we will. Or we are going to discuss NIS and the ministers? And let me tell you, Joe, let me be honest with you, with a lot of respect. I want to discuss bottom up. And you will. I want the people of Kenya to understand how is their life going to change. You know? Because, and let me tell you, the reason why I have taken time, for example, to go to every county and listen in what I am calling an economic forum in every county is because for a very long time we have made politics the business of the elite. My good brother, it's time that that ordinary Kenyan comes to the middle of the equation. And that is why this election is about the economy. This election, the face of that economy is that Mama Mboga. The day, my good brother, we begin to discuss the things that will lift the 15 million Kenyans who today are struggling. The day we began that discussion, and that's where I want to go, I want to have that discussion because that's how we are going to change the fortunes of our country. And if the elections go wrong, because these are things you've been raising because you think they could interfere with the elections, I have told then you, the views of that person will not be expressed for the last 15 in the minutes, I have told you there will be attempts around the election, but I am confident that nothing will go wrong. So let's talk about a bit, because we haven't, we have reports that your manifesto will come on the 30th of this month. Some people say that's a bit late. It's not late. I will not have because, time to interrogate it for just 1 month before the election. I have been having that conversation over the last 2 years. I decided to change the frame of the political discourse of our country. For a very long time, we went and sat in a boardroom with technocrats and people in ties, and we cooked something and we went to the people of Kenya and told them, oh, we're going to do this for you, and we're going to do this for you, and we're going to do the other. And that's why we've never gotten it right. I decided this time round that we are going to begin at the bottom. We are going to have a conversation with ordinary people. We are going to ask them about their issues. We are going to ask them about their concerns. We are going to discuss with them about what they think
is the priorities that will change their lives. And it's amazing, simply amazing, how Kenyans understand their issues and what kind of great ideas they have on how we can get Kenya to the next level. I have benefited, my team has benefited from immense contribution, ideas, suggestions, proposals from ordinary Kenyans. We are gradually getting to a people's manifesto, a manifesto that will reflect what ordinary people would want change in their country. And they basically, we've basically converged them into about 4 broad areas. One area is the transformation of agriculture. That is a big space. And for your information, the transformation of agriculture will create jobs, create incomes, improve our foreign exchange, and it will put money in very many people's pockets. And what are we saying? For example, we are talking about how we are going to transform that space in agriculture. This is a plan President Uhuru Kenyatta and I had in our Big Four plan. Unfortunately, when the handshake came, that whole Big Four plan fell apart. And that's why even when you had the president discuss on his last day of Madaraka, there was no mention of Big Four because it blew up and disappeared. So what we are doing about transformation of agriculture is, number one, increasing the productivity of our farmers. They have told us in every place that they want to increase their production, for example, of milk. On average, they produce 2 kilos. They can produce 10. And they have told us the problem is the cost of feed. In Busia, Kakamega, and other areas, they have told us we are able to grow soya. We are able to grow simsim. We are able to grow sunflower. Give us a market. The market is right there. The market is in animal feed, which uses many of these products. So what is required is just a connection between the people growing soya and the people using soya for animal feed. But would it have been great for us to have, as a people in this country, to have had that concretized in your manifesto so that people can interrogate how you pay for it and everything? Because right now it is it's a conversation that we don't know whether it will be ultimately in that document, because mostly what the manifesto is this is what I'm presenting to you as Kenyan people, interrogate it, this is the basis upon which you elect me. But here, if we have only 1 month to look at it, no, let me tell you, that as unfair? This conversation is not a 1 month conversation. I decided to make it a 1 year conversation. We've been having this conversation with Kenyans in every county. What will happen on 30th is that we will just put it together, the ideas that Kenyans have already put in there, and it will reflect what they want done for their country. And for your information, I am going to sign a county charter, county by county, on what their priorities will be, on the investment areas they want us to invest in. And for every county, I will have a county charter, so that whatever we have agreed, which road are we going to build that is going to change their economic fortunes? Which investment, like for example, we were in Nyandarua the other day, the cold rooms they want for their horticulture, the cold rooms they want for their potatoes, the factory they want for their milk. That is the conversation. And that is what is going to change Kenya for the better. Let's talk about a charter that you have already signed, because we saw you at the Nyayo Stadium the other day with a section of Kenyan women, and you signed a charter there. And one of the most spectacular things over there is the issue of 2/3 gender, and you say that you will ensure that's implemented in 100 days. That's staggering. How are you going to do that? The women asked me
that I must have, what I signed is we must have a formula in 90 days. We must have the how in 90 days. I believe it can be done in 12 months. We will have the how, we will have the mechanism put in place. In fact, that's the word. We will have the mechanism, and within 12 months, we should be able to actualize the two-thirds gender. We've tried for 20 years. There've been the Chepkonga Committee, there's been Judici Jenny, there's been Duale 1, Duale 2. We've never made it. What is this magic? What is this trick that you will have a formula in 90 days? We will have a formula in 90 days. We've had gallant efforts, so much so that there was a time that those efforts in Parliament were supported by yourself, by President Kenyatta, by Raila Odinga, and still it didn't come. What is this thing that will happen? My good brother Joe, when I make a commitment, I think through it. I have made that commitment to the women of Kenya. I intend to deliver. Do you have some snippets of what in 12 months that formula might look like? There are already several steps that we've done. There is a Cholet bill that is already in the offing that provides a mechanism, even without having to change the constitution, that we can accommodate women leadership and attain the two-thirds gender rule. I have made a commitment, for example, that to even kick off that journey, I will be appointing, by God's grace, half the cabinet to come from women. There are several other administrative interventions that can be done to enhance and to actualize the two-thirds gender rule in public appointments, in elective appointments. That is a possibility. It's not far-fetched. And beyond that, we are looking at the whole array of women. How do women are the majority at the bottom of the pyramid. I have, for example, said of the 50 billion yearly fund that will be for micro and small enterprises, 50%, 25 billion, will be used for women-owned enterprises. Aren't you oversimplifying a very complex thing? Because you are a great advocate of separation of powers between the president and the legislature, the executive and the legislature. And here you are talking about something that is stuck in Parliament, so much so that even an advisory came for Parliament to be dissolved. What guarantee do you have that you will have such control on Parliament that you can actually make them do something about what is a constitutional provision which we have failed to implement in 10 years? My good brother, I have been around for a while, and I know, for example, that Parliament is made of reasonable people. The level of engagement and commitment and passion of a leader makes a whole difference. It is possible to persuade Parliament to do many things. Let me give you an example. We persuaded Parliament, and I sat in my tent outside here, and we persuaded Parliament to make the law, to make it much more difficult for people, for parties to have a bigger say in how to manage political elections. The members of Parliament agreed. They passed the law. So it's possible to persuade. What is required is political goodwill, political passion to achieve certain things. And I want to tell you, has that been lacking that since 2013? That a William Ruto president will deliver on the two-thirds gender rule. Are you saying that goodwill, political goodwill, has been the problem in delivering what the Kenyan women have looked for this many years? I don't want to get into an argument about that, but I have told you what I will do. Okay, let's talk about your campaign, because you have been campaigning for some time, as you said. And you have been deputy president for all of 9 years. Yes. And there are many times that you will talk about some of the things that you've achieved. Yes. There are many times you criticize things that have happened or not happened. What part of
the Jubilee record do you take responsibility for? The one I have been responsible for. Which is? Let me give you, there are Is it the four, first? No, the no, first there are four term, things. The first term, the second four term? things President Uhuru Kenyatta and I set out to achieve. Number one, in my boardroom here, the boardroom in this wall, behind this wall, we sat down with the Ministry of Roads. And I remember asking the question to Michael Kamau, our first CS for roads, when we were interviewing him, what he is going to do to reduce the cost of road construction. I remember asking him in the interview. I know Michael Kamau is listening somewhere in Kenya today, and he will confirm. They sat in my boardroom here. We sat here many hours with Michael Kamau, engineer, with Mosonic engineer, with the engineers from Kera, and we worked it out, and we set out to achieve 10,000 kilometers of tarmac. You heard the president say we achieved 11,000. We worked with it, and in fact, I can tell you that the decision to change to create different categories of road construction was made in my boardroom here. Mm-hmm. Number two, we decided that we were going to increase our electricity generation and connection. Again, I can confirm to you that we spent many hours with the Ministry of Energy, of course with the concurrence of my boss in my boardroom here, to work it out with Charles Keter, Engineer Njoroge, and others. And finally, and the MD called Chuma. Finally, we crafted a mechanism that gave us the opportunity to increase our electricity connection from 2.3 million shillings in 2013 to almost 8.9 million connections today. We made the decision against the background that I had come from the Ministry of Higher Education, that we were going to change our education profile so that we move more people towards technical education. This is a program I had started at the Ministry of Higher Education when I was there for about a year. And that program has now seen people in TVET, students in TVET, grow from 89,000 in 2013 to now close to 500,000 this year. I can tell you, I participated in that program. In fact, that program was largely run from my office with the concurrence of my boss. I can also tell you, we did many other projects together. So which part of this record do you take responsibility? Which part would you say you can't own? Because there are people who say, how can you cherry pick only the successes and not own up to the failure of the Jubilee administration? Because right now, if anybody came from another world into this country, they would think that you are an opposition candidate. You've never been in this government that is currently there. What I have a problem with, I have stated. We sat down again with my good friend Uhuru Kenyatta. Long hours with technocrats, with advisors, with foreign experts to craft the Big Four, right? The Big Four was essentially to build on the platform we had crafted in our first term. And the Big Four was supposed to achieve three major things. Number one, to ensure that we deliberately create jobs for our young people. That's why we had the housing program there. We deliberately worked on agricultural transformation, which we were saying agriculture and food nutrition. Again, to sort out the challenge of high cost of living. You know today, Joe, that on average, Kenyans spend 52% of their income on food. It is the single biggest expenditure on the people of Kenya. So reducing the cost of food is a major plank in ensuring that this country grows. Yeah. So that was supposed to be achieved.
it did not happen. The third issue was universal health coverage. Unfortunately, after the handshake, and I've said it, before. You have after said the handshake, I mean, the whole thing changed. You've talked a lot about the handshake. We started to hear, that's not a priority. The priority now is to change the constitution and do all the manner of things we did. And we spent so much time, we spent so much energy, we deployed so much passion in that direction. And unfortunately, it didn't get anywhere. But Bonadipi, you would understand when people have a problem with you basically owning to the good things that happened, yet we saw corruption in the first term of Jubilee, where you were a key player. At that time, you were the real deputy president, as you said, because you were listened to. What part of responsibility would you take for the mega corruption that happened in the first term, whether it was NYS, whether it was the county medical equipment scheme, whether it was the Hustlers Jet, as they called it, whether it was... the Hustlers Jet is a creation, of the media. Whether there was no Hustler Jet corruption. There was nothing. Well, Edward it was investigated by everybody. The Auditor General released a report. Yeah. But even if you were to talk about that, the Auditor General himself said of that 5 years that 30% of the budget could not be accounted for. Surely, what part of responsibility would you take for the bad things that happened in those 5 years? Let me tell you, Joe. A lot has been said about what happened that time, right? Many of which is what was said conveniently to try and blame it on William Ruto. The dams issue, for example. The dams issue today, are you aware, Joe, that the project of Aror and Kenmuare has never been cancelled? Despite the hula baloo and the talk of corruption and the talk of everything, it is still a live contract, because there was absolutely nothing wrong with Kenmuare. It was signed alongside all the other programs. So what I am trying to tell you is, okay, the statement that was released by the government, we are being told about those dams, that absolutely. The statement that was released by the government said that they were neither technically nor financially viable. That is what even the president himself, the statement that came from SETA. If the statement by government is true, why hasn't the contract been cancelled? You should tell me. You are part of that government. I don't work in government. You are part of that government. Your answer is, of course, as good as mine. So what I'm saying, sir, is this. Are you saying that William Ruto can only take credit for the things that worked in the Jubilee administration, but is totally a strange hours? You cannot deny me what we achieved, because that's an achievement we made. And it's not just we achieved. What happened to collective responsibility? We worked on it. We worked on it together, right? But the question I ask you, Joe, because it's also good for you to understand. They still lose 2 billion shillings a day. So, the money was stolen from KEMSA. The COVID billionaires are walking around. They are the ones financing the Azimio campaign. They are the beneficiaries are sitting in the Azimio campaign. What is all that? What is going on there? And I want to tell you, Joe, there is a lot of smoke screen, going on in Kenya to try and derail the real issues that will inform this campaign. And I want to tell you, the real issues that will inform this campaign are, number one, who has the plan to reduce the cost of living? Who has the plan to create jobs for the 4-5 million Kenyan young people who have certificates, diplomas, and degrees, who are walking our streets?
who has the plan to improve the earnings of the 10 million people who are joining the 700,000 Kenyans who are joining the lottery every year to go and hustle, make 100 shillings, 200 shillings a day in a game of guesswork? Who has the plan to bring that together? But does that plan also come with the issue of trust, which is what I'm talking about here? In 2013, Jubilee made many promises, and many Kenyans have talked about that issue, for example, of the stadiums that you promised so eloquently. Talked about... the stadium is the only thing you can talk about. Will not do five... No, why don't you talk about the roads we promised to deliver? No, let's talk about the stadiums for a moment, because that was never done. We are going to talk about the stadiums. That was never done. We are going to talk about the stadiums. Of about 7 issues we promised, we delivered 6. Maybe the stadiums delayed. But I want to tell you, the stadium today in Meru is complete. The stadium today in Tharaka Nithi is complete. Many of the other stadia are actually complete. So, when I was coming here, someone called me to ask about Kamarin. Kamarin Stadium is not yet complete. Eldoret is not yet complete. And it's because of delay of payment. But of all the other promises, we delivered on the roads, we delivered on electricity, we delivered on matters to do with Tibet. We have largely delivered. The place that I want to tell you, I regret. That was going to be my question. But we have not delivered. Do you regret making that promise? That we have not delivered is on the big 4. That's where we've not delivered. Now let's talk about... And it's really something that I am very passionate about, because that is where the real transformation of our country would be. And that is why, Joe, today, as I sit here with you, and as millions of young people in Kenya listen to William Ruto, I want to tell them, we have a plan on making sure that the millions of young people out of school, it is possible for the government of Kenya, it is possible for us to build sufficient programs, deliberate, not guesswork, deliberate programs on creating jobs using housing, using agro-processing, using value addition, and the whole array of manufacturing. And I have clearly spoken to areas that we will invest and we will create those jobs. The biggest problem we have is that those people who sabotaged the big 4, sabotaged our housing plan, sabotaged our plan on value addition, is because they want a situation where we have all these desperate young people. They become easy to manipulate, and that is why today you have this kazi mtaani thing. You know, it's really insulting to the young people of our nation that you sabotage the program of housing and value addition that would have given them decent jobs. And then, because there is an election, you have now rolled out a kazi mtaani thing. You want to pay young people, I don't know, 1,000 shillings. I hear now it's not even 1,000. Somebody has run away with 500. They have remained with 400 and something. Really? Now is that really what you want? Those are very serious allegations, and if they are true, that's true. They relate to something I want us to talk about. Are you aware to, that the kazi mtaani thing is being rolled out? It is in the public domain. Yeah, it's been going on. But, no, it's not been going on. It's being rolled out now. It is because there is an election. And because there are people who have real contempt. But in fairness, Bwana DP, the Kazi Mtaani thing has been going on for a while. It's no. I mean, you live in Kenya, my friend. It stopped years ago. It has just been started now. It has been resumed. It has been resumed. But let's talk about corruption, because you seem to be alluding to it. That, I mean, corruption is a big issue in the country, and even the other day when you had a meeting with the EU delegation, you actually talked about it very eloquently. Correct. What is the most radical thing you will do to deal with corruption if Kenyans elect you in August? 3 things. Number 1, I will make sure that on day 1, I will operationalize the judiciary fund. The judiciary fund will do the following.
The judiciary fund has not been operationalized because there are people who want to keep the judiciary on a short leash. The judiciary fund will give the judiciary the latitude, the resources, the capacities to hire staff, as many judges as they want, as many magistrates as there are for them to do a good job. It will give them the opportunity to get justice delivered in a shorter time, whether they are corruption cases, whether they are whatever cases. Corruption case that takes 14 years, 15 years is not a corruption case. You know, corruption cases should be delivered sooner and faster and much more efficiently. The judiciary fund will do that. Number two, I will make sure that the whole chain of the criminal justice system, starting from the EACC, the DCI, the IG, have operational and they have financial independence. Today, there is absolutely no reason why the IG has got to go and kneel before the PS Office of the President for them to be funded. There is absolutely no reason. The law says the IG should be given an accounting officer, an independent budget, where the executive should be able to demand, where Kenyans actually should be able to demand from them. Why hasn't this happened? Why hasn't this happened? But because there are people who want to control what the DCR does, what the EACC does, what the IG does, you control it by using money. That we are going to fund you as long as you do X, Y, and Z. And number three, Joe, I will step back. The reason and build the institutions. What does step back mean? I mean, step back from interfering, you know. In fact, there is only one thing that Chief Justice, and I've said this before, Chief Justice Mutunga said that he was very happy with Mwai Kibaki. The phone in his office never rang. Yeah? Because the president allowed him to do his job. Let me tell you. Would you appoint those 6 judges that were... Of course, day one. I will. I will appoint them. Let me tell you, the reason why even presidents in a place like Korea, even prime ministers in a place like Israel are taken to court is when institutions are working. That is when everybody is held to account. But when the president is the one giving us lectures on who he will arrest and who will charge and who will do what, it means he himself is untouchable. There are people who listen. We must build the institutions so that the institutions make sure they deliver on their mandate. There are people who listen to you tonight, Bwana DP, and they will ask, is this the same person who has spoken in a certain way about the judiciary? I mean, for example, many people remember when they nullified the election, some of the things you said were to sita wanakaa mahali, overturning the will of the people, yet that's something that the Constitution mandates them to do if they so see fit, depending on the evidence they have. What assurance do you have today that you actually respect the judiciary when in the past there have been statements that suggested that you actually did not hold it in such high regard? Let me tell you, when you respect an institution, you don't worship an institution. You respect an institution. And Paul Muite once told me a very fundamental principle when I first came into Parliament. Paul Muite found me in Parliament when I came there first time in 1998. And I was a very fervent supporter of KANU then. He told me, young man, when you support a party or when you support a government, you criticize it when it goes wrong, right? That does not amount to disrespect. Did they go wrong in 2017? That does not amount. I hold it that we won the election fairly, you know, and it is okay for anybody to criticize the judiciary. It doesn't mean that you don't respect the judiciary. Yeah. We criticized. I spoke the way I spoke, but I am the first person who told President Uhuru Kenyatta we must go back to the election. I think what I led the team that went back
to the repeat election, because much as I disagree with the judiciary, I respect the judiciary, and that is why I think what was worrying then was was not whether you disagree with their decision. It was more about questioning whether they actually have power to overturn an election, because you said 6 people overturning the But criticism, views. what is criticism, Joe? I mean, I didn't agree with them, you know, but that does not mean I didn't respect their decision. Those are two different things. Because I was very sure that we won the election free and square. But my criticism of the judiciary is because we want a strong institution, right? But it doesn't mean the same thing as not respecting their decision. I criticized them, but I respected their decision, and we went back to the election and won. Now, here's the other question that I think will come with regard to this question of corruption. There are people who are closely associated with you who have been implicated in corruption. Some have ongoing cases, including your running mate. Are you going to let them out there to hang, if that is what it comes to? Because I imagine that these cases will proceed even after the election. If they are culpable, my friend, if they are culpable, and that's why I'm telling you, the institutions we want to build, the freedom we want to give to the judiciary, the freedom we want to give to the criminal justice system, the financial independence we want to give to them, is so that they can prosecute anybody, including the president, if they abuse the constitution or if they are corrupt. It is the only chance we have in Kenya. The reason why... So if your deputy today, because he has many cases that are going on, yes, is found culpable, are you telling the Kenyan people today that you will actually let him continue with that case after you get elected, if you are? Why not? And then if he needs to be jailed and all that? Why not? I mean, that's the law. And that's why I'm telling you the difference between us and our competitors is that our competitors today, as I speak to you, the COVID billionaires can never be taken to court. The president told us 21 days. But because they are people who are friends, who are relatives. Who are these people? You've been talking about them. You know as much as I do. How would I know? Yeah, you are the deputy president. You are the deputy president. I'm not. But if you are saying tonight, if you don't know, Joe, then the reason why they have not been prosecuted should be sufficient evidence for you to know who they are. There are many people who have not been prosecuted for many years in this country, Bwana DP. So that's why I'm telling you. My question is, as a DP, as long as the fight against corruption is political or is such that friends of so-and-so, relatives of so-and-so, acquaintance of so-and-so cannot be prosecuted, we will lose the you are on record as saying, for example, that the cases against your running mate are political. You said that many times. The way, and unless it is proven otherwise by a court of law. And here you're saying that you will actually allow them to proceed. And they will proceed. If they have merit, they will succeed. If they are political, as I say, they will fail. So that's the fundamental difference between us and our competitors. Our competitors believe that the fight against corruption should be by individuals against whoever they don't want. Our difference is that we will get the institutions to deal with a matter of corruption and deal with everybody, whether they are our relatives, whether they are our friends, whether he is my deputy, whether it is the president or whoever. Nobody should be safe from corruption. The institutions should be made in such a way, and that is what I intend to do. I will make sure that the Chief Justice and the judiciary have the financial independence to be able to discharge their responsibility. The criminal justice system don't have to report to the office of the president. We will give them their financial independence, we will give them an accounting officer, we will give them a budget to run with, and they will do whatever they think whatever they think is right, and whatever is given to them as mandate by the Constitution and the law. That is the only chance, Joe, we have to fight corruption and succeed in fighting corruption.
Now, because we are almost running out of time, what happens to William Ruto if he does not win the election in August? Before we go there, Joe, let me explain first two things. Number one, I have said clearly, as part of what I and my team intend to achieve, is to sort out three things. Number one, we need to sort out the youth unemployment. It's a ticking time bomb. We are sending close to 600,000 young people, energetic, educated, into a lottery, and they don't know what to do. They get involved in odd jobs. They are earning between 100, 200 shillings. We need to sort it out. And this is how we are going to sort it out. Number one, we are going to invest in deliberate government programs like housing, like agro-processing, for example, at the EPZ, to make sure that we create jobs for these young people. Number two, the 10 million or so people today in the informal sector, the micro, and who earn 100, 200 shillings, we will make sure that we do three things. Number one, we make sure that we organize where they do their hustles. Number two, we make sure that the law protects their hustles. And number three, we make them access credit. Credit is the biggest undoing of small businesses. I spoke to a woman, for example, and I told you this, in Ruaraka, Shiko. She was in fact in the meeting of the women the other day. They pay close to 3,600% a year to access credit. Those are the people we want to save from Shylocks and from all this, Fuliza and all this. So accessing credit. What will accessing credit do to them? If they just access credit at even the current rates of 10%, those ordinary 10 million Kenyans, we will move them from earning 200 shillings to earning 500 shillings a day. This economy in 10 years will double. What are we going to do? We are going to make sure, for example, that we sort out the whole space of health by making sure that we conceptualize and drive universal health coverage. Today, you, Joe, in the middle class, you are the people who, in your SMS, you have sent bills, or pay for us this 10,000, 20,000, 10,000, 20,000, because people cannot afford. We are going to structure. We have gone through it. I have serious professionals who have gone through it. We are spending 550 billion shillings every year on health, 300 billion on primary health, and 250 on the other categories. We will make sure that every Kenyan, including you, Joe, who today pay insurance, we will remove those exclusions that you can only access, you cannot be treated for cancer, you cannot be treated for this. We will remove the exclusions, and we will make sure that there are no out of pocket. Nobody will go to hospital to be asked to pay money. Everybody will have a card that will access health for them, and we have structured how it's going to be paid. Last, we are going to make sure that we bring down the cost of living. It's hurting everybody. It is partly what is contributing to debt in our country. How are we going to do that? I've had, for example, my competitor say that he is going to spend 140 billion shillings paying handouts to people every year. I need only 30 billion shillings to make sure that the same 2 million people, he's talking about 2 million people, the same 2 million people, if I have 2 million farmers, I need 30 billion shillings, and I can improve them from harvesting 2 bags to harvesting 10 bags by just giving them 15,000 each one of them. They will be able to produce food. They will have extra money in their pocket, and we will make a huge transformation in our agriculture. If we just, let me just finish. If we just pay, if we just ensure that our dairy farmers who are producing today 5 billion liters, we can double that to 10 billion liters simply
by making sure that they have access to animal feed. That we have structured using the economic fora we have gone through in Kenya. Yeah. And if we just export just a bit of that milk, we should be able to get an extra 100 billion shillings every year just from milk export out of Kenya, which we have a ready market. Yeah. Let me tell you, Joe, the moment to transform Kenya is now. Yeah. It is not tomorrow. I have talked, for example, about transforming the Juakali sector into our manufacturing hub. And I have talked even about... And we need to finish because, you know, we do not have the benefit of your manifesto, which would have been great because you have the Kenyans have been going through it. Yeah. So we need to finish. So Joe, I've talked about that whole manufacturing. That Juakali sector is now doing 3 million jobs. We can take that to 10 million. Speaking to the subject of the whole of that array, the furniture array, the furniture space, the textile space, the leather space, that is huge scope that will create jobs, it will create wealth, it will put money in people's pockets, and it is so different from what our competitors are saying. Our competitors are condescending. They are talking about banning Mitumba. You know, this is a whole different mindset. It's what people think about other people. You know, you think about other people and you don't think they are business. To be fair about a DP, at least they have a document. So it would be great when yours is there so that we can look at interrogate the figures. I will interrogate the figures. Let me say one last thing. Yes, please. Many people ask, where will William Ruto find the money to fund this program that he has? Number one, the bottom-up approach creates more taxpayers, right? Without increasing any tax, the bottom-up approach creates more taxpayers, number one. Number two, it also enables the middle class, right? It secures the middle class. When you have more people with income, with capital at the bottom, then they can buy more. The jobs in the middle class are much more secure if, for example, if you are working as a manager in Coca-Cola, the more people can afford your product. If you are working in Farmer's Choice, the more people can afford your product, the more secure your job is. Okay. We are also, when we are talking about creating jobs using housing, we are actually looking at the middle class benefiting from owning houses. Those houses we are building using the bottom are actually houses that will be available, and we have worked out a program where mortgage we can move our mortgage from the current 30,000 to about 2 million people to own homes. Yeah. We have thought about that. And lastly, by just eliminating conflict of interest and state capture, we can move our tax from 1.6 trillion we are collecting today to 3 trillion. How do we do it, Joe? How will I do it? I have thought through this, and I have worked with people through this. VAT, for example, we are collecting 3.6% of our GDP. Rwanda is collecting 8% of their GDP. South Africa is collecting about 11% of their GDP. What do we need to do? Automate, digitize. If we digitize VAT collection, we will move our VAT from 450 billion to 900, maybe a trillion in just 1 year, right? Yes. So if we let me just finish. By so moving our numbers in VAT, we will also move our numbers in corporate tax by another almost 300 billion. So what we collected last year, 1.6 trillion. Maybe this year, 1.8 trillion. In 2 years, I can be able to move that money from 1.8 trillion to 3 trillion. So I will have more money to run my programs. I will have more money to pay debt. And there will be nothing like restructuring debt. I really feel disadvantaged here because 25% you have the figures in your head, but I don't have the benefit foreign. of 75 is local. Yeah. So
Talking about restructuring is being reckless. And I want to tell you, Joe, these are things that I am passionate about. That's why I requested you earlier. Yeah. We should have talked about these things earlier. These are the things that I am passionate about. These are the things that will change Kenya. And I want to promise you, Kenyans do not have the luxury to again engage in a game of guesswork. With people who do not have a plan, we really have to finish. People who have no track record of doing nothing. And I want to tell you, Joe, we really have to am really looking forward to another interview where we can when start. You launch your manifesto. When you launch your manifesto, because then I can have the figures. Where we can start where we have ended. Right now, I don't have the figures. You've thrown out